Hello and good afternoon. I'm sitting here testing the microphone. Yeah, together. 6:30. I hope I don't move around for everyone. So I'm be talking rubbish, and yes, now I hear myself much clearer, and I'm curious about how this will be at the end. I continue talking until Viola tells me it's fine. It's fine.
You chicken? Okay. Hello. Hi. Great. Якщо угоду не підпишуть, ми вийдемо всі. Ми будемо ночувати на Майдані, але угоду потрібно підписати. Sorry. Будет все равно темно, поэтому это будет как анонимный алкоголь. Якщо угоду не підпишуть, ми вийдемо всі. Ми будемо ночувати на Майдані, але угоду потрібно підписати. I want, I want, I want, I want, I want. Я хочу, I want. Я хочу, I want. Я хочу, I want. Я хочу, I want. Я хочу кожен день все слів нових пісень, ідей нових. Я хочу кожен час нового життя. Горіть в палаті в екстазі почуття. Я хочу нових пісень. І тем нових. Я хочу. Я хочу кожен день років нових. Я хочу. Я хочу. What? No. When? Yes. Why? Because. What? No. When? Yes. Why? Because. What? No. Starting. Oops. My name is Kasia Wojcik, and together with my colleagues Aline Banken and Martin Waldis-Stauber, I am curating the discourse series School of Resistance, which connects art and activism. We ask ourselves during the last 1.5 years, what strategies and tools can we use to create valuable alternatives for our future, and how is also art and activism entangled? Where do these forms meet? And how do they influence each other? We created the so-called School of Resistance in May 2020. We had sessions that streamed at Wiener Festwochen, Entegent, Akademie der Künste Berlin, Schauspiel Köln. We hosted powerful speakers like Achille Mbembe, Vandana Shiva, Navid Kemani, and many, many more. And we do believe we connected to a network of globally operating progressive organizations and initiatives like Medico International and Leave No One Behind. As a symbolic institution of the future, we aim to land in a specific context every time. Today, we stream live from Münchner Kammerspiele. Thank you for hosting us. And which has recently initiated an artistic sisterhood with Ukraine. The ongoing festival, Distant Neighbors Kiev, München. Münchner Kammerspiele seizes the opportunity to meet artists, researchers, and activists in order to look back on the protests of the past years in Ukraine and Belarus.
what could civil protest achieve against authoritarian power structures? And how do the experiences of the two countries differ? How do civil society and artists look back on the Euromaidan protests in 2013-14, as well as the democracy movement in Belarus from the summer of 2020? What can we be expected from the future, and which forms of solidarity are being expected? So, in our first talk, I'm very happy to introduce you now, the audience, to our guests of the first conversation, practices from Euromaidan to Belarus. We have here Polina Gordienko, Stas Zhirkov, Vlad Troitsky, and also Olia Shilo. I will briefly introduce you to the guests, and then we will jump directly into the conversation, so we have not so much of a long host speech. Stas Zhirkov. Oh God, almost say it again. Almostly correctly, almostly. My name, Kasia Wojcik. Okay. Say it again, please. Yes, Stas Zhirkov, yes. Stas Zhirkov graduated from the acting and directing course of the Kiev National University of Culture and Arts in 2008. He and Ksenia Romashenko founded the independent Open View Theatre in 2008. From 2014 to 2017, he taught directing and acting, for example, at the Kiev National University of Culture and Art. From 2014 until 2019, he was the artistic director of the Golden Gate Theatre. And since 2019, he's the artistic director of the Left Bank Theatre, with whom we have this so-called sisterhood, the Münchner Kammerspiele. He's furthermore the head of the theatre department of the Kiev Municipal Academy of Circus Arts. Yes. International working relationships connect him to the Magdeburg Theatre, where he participated in the German-Ukrainian festival Wild East, with the play At the Beginning and End of Time. In 2017, he implemented the project why Mikhailo Gurman did not survive. Yes. Together with Pavlo Arje and the Magdeburg Theatre. He is a multi-award winning director. He won diverse awards like the Kiev Pectoral Theatre Award and also the honorary title of Honored Artist of Ukraine, as well as the Viva Awards, Breakthrough of the Year in the nomination of Art. Thank you, a lot of things, yes. So thank you for being here. Thank you. Vlad Troitsky is the founder of the CCA DAC. Do I say that correctly? DAC. Yes, DAC is the same. You have to use the microphone. Sorry. It's the same as in German, DAC. Okay. Roof. Roof. Roof, yes. He works as an actor, director, producer, scenographer, and artistic director. He is the creator of the world music quartet Dacha Bracha. Dacha Bracha. Dacha Bracha. Intellectual freak cabaret Dach Daughters. Music formation Nova Opera. The social rave band Cesho. As well as creator and president of the Festival of Contemporary Art Gogol Fest, one of the top 26 European festivals. Yes. In 2018, he received the title Officer of French Order of Arts and Letters. He was the winner of the Shevchenko Prize 220, and he has realized more than 20 works as an actor and more than 60 works as a director. He worked as a director in theaters in Hungary, Poland, Switzerland, and Germany, and realized there are more than 10 productions. Thank you for being here. Thank you so much. Polina Gordienko was born in Ulan-Ude, Russia, and moved shortly after that to the capital of Belarus, Minsk, with her parents. At the age of 15, she decided to leave her family in Belarus and move to her aunt to Munich in order to attend the Max Josef Stift Gymnasium. Gordienko has studied economics, philosophy, and history at the LMU Munich, where she currently completes her master's studies and teaches political philosophy.
Since 2017, she's member of the SPD, the Social Democratic Party of Germany, where she is also chairwoman of several SPD committees on the European and international level and holds different positions in that context. She has been running for the municipal elections in Munich, and now she's also the deputy chairwoman of the local parliament and chairwoman of the Committee on Social Affairs and Education. You take part in the Young Elected Politicians program by the European Committee of the Regions, where young local leaders from all European countries exchange best practices. And last but not least, thank you, Polina, for being here. So good. We have Olya Shilo. You will translate Vlad's answers into English, so you can speak in Ukrainian, Vlad, if you want. If we need it. We will find out. Maybe, I don't know. So we have a translator with us. And Olya is currently working for the Left Bank Theater in Kiev, where Stas is also the artistic director, and one of the partner theaters of the Sisterhood we are creating here. Thank you, first of all, for listening to the introduction. And now I would like to jump in. I would first of all start the conversation by introducing something that just recently got media attention, which was that a court this Tuesday jailed the Belarus government critic Sergei Tikhanovsky for 18 years. And his wife, Svetlana Tikhanovskaya, was the political opponent last summer in the regime of Lukashenko. And what we experienced last summer was that around 200,000 people took the streets, probably more, of the capital. But Lukashenko's regime responded to this with a quite violent crackdown, and more than 50,000 people were jailed. You said this to me on the phone today. And thousands also brutally beaten. A lot of people have been jailed or forced into exile. One of them also a known sentence of the very famous dissident Maria Kolesnikova. She took 11 years in prison, as I read. Polina. So this is a big story to tell. Could you explain more to our audience the context of these verdicts? And also maybe then tell us more also about your own personal story. So you are an activist for the Belarusian democracy. Could you explain us more about that? Yeah, thank you, Kasia, for the context. And in the first place, it's important to mention that it all arose from the 6th presidential election in Belarusian history that took place at the 9th August of 2020. And before the election, the well-known blogger who you spoke about, Sergei Tikhanovsky, who has just been sentenced to 18 years in prison in Belarus, he has been blogging on YouTube. He has been informing the population of Belarus on poverty, on economic issues, and on poor governance of Alexander Lukashenko. So he has been jailed in May 2020, and his wife, Svetlana Tikhanovskaya, took his place. She has decided to run for presidential election for him, and she has won. But despite massive allegations of fraud, Lukashenko was declared the winner after the election, and this has sparked unprecedented mass protests in Belarus, all across Belarus, not only the capital, as we have seen this in the years before, for example, in 2010, in 2015. Now we have seen that the protests took place all over Belarus, in small cities, in towns and villages, and the protesters were violently suppressed. You have mentioned the numbers. Since then, more than 50,000
Belarusians have been arrested. Many prominent government critics fled into exile. For example, Svetlana Tikhanovskaya, who has been forced to flee for Lithuania. And since then, repression of Belarusians by Lukashenko regime has only intensified. So the rigged presidential election was called as a falsified election by the European Union, by the United States, by the United Kingdom, by the whole international community. And for now, there are around 1,000 political prisoners, with most of them being independent journalists, activists, and human rights defenders. And despite repression, Belarusian civil society still thrives underground. We have seen that although we see these verdicts, although we've seen, as you mentioned, that Sergei Tikhanovsky has been sentenced to 18 years in prison, we see that Alexander Lukashenko do everything in his power to maintain his place as illegitimate president. But still, Belarusian civil society still works against him. Belarusians continue their resistance. They publish and print nonsense and news on the repression of Belarusian people. They fundraise for oppressed families. They try even to go out and protest, but only in a small circle because, of course, of the fear of being arrested. But still, the situation has been worsening. So to summarize that, the repression of Belarusians has only become worse since the rigged presidential election. And we see that a lot of people who have been jailed in the last years, that they get even longer verdicts now. So, for instance, like Sergei Tikhanovsky or like Maria Kolesnikova, who has been sentenced to 11 years in prison, as you also mentioned. And that is why we as international community have to speak about Belarus, have Belarus like on the top of our agenda. And also the EU should support the democratic movement, for example, by sanctioning the regime, by introducing new sanction packages. For me personally, this was also part of your question. Of course, my life also has changed after the presidential election, because I as also many Belarusians living here in Germany, for instance, have of course watched the protests in the Telegram groups, on the videos that the Belarusian democratic movement has published and put online there. And I was entirely devastated by seeing Belarusian people being beat up by soldiers, seeing the streets that I knew, because I mean I grew up there in Minsk, full of blood and of people trying to fight for something like freedom and human rights, something that is that belongs to this world where I right now live. But and this is happening all over in Europe, in the middle of Europe, and I saw that with my friends, with my circle of my acquaintance, that the people were not really informed about the situation of in Belarus. So I started, of course, my first aim was to just inform people about what's happening there, and to raise attention and to show that we have serious human rights violations in the middle of Europe, and no one's paying attention. So this was my first aim, and since then, since August 2020, I have been fulfilling this task. Thank you, Paulina.
I would also like to know later more when we speak about Ukraine, what you think are maybe something, maybe the Belarusian democracy movement also might have learned from the Euromaidan and how they, maybe the two movements kind of also work together or cooperate. But first of all, to shifting our view to Ukraine. Yesterday, I read in the news this morning, European Union leaders agreed to renew existing economic sanctions imposed on Russia in response to its annexation of Ukraine's Crimea Peninsula. And the heads of the government of the 27 member states also urged Moscow to halt its military buildup near the border with Ukraine and to return to talks led by France and Germany. And the 2014 sanctions target Russia's energy, banking, and defense sectors. So, before we speak to the kind of about the past, about 2013, what was happening there, maybe connecting it also to what is happening to Belarus, could you give us maybe an insight, but also maybe also a feeling about the current political situation? And I'm very interested to know what are progressive forces in Ukraine saying to all of this, saying to what is happening, also to maybe reacting to what was happening yesterday. Maybe, yeah. I think maybe in Europe don't understand, or in Europe and in the West world, real don't understand that war continue 8 years. And our resistance against the Putin aggressive and Putin war, it's real difficult because typical European political say, oh, it's very sad, we think that it's not good, and it's real, typically it's only speakers, and the real sanctions, it's only some mosquitoes for Russian, for Putin, because for him, I think as theater director, I think for him very important feeling that West leaders speak with him. But if he don't do aggress, I think, start more aggressive, nobody speak with him. And he is in poker, he do more and more stavki. Bits. But it's bluff, you know, bluff. Like maybe. Like cheating or putting a poker face, you know. But now we are real feeling in dangerous situation because I spoke a lot of people, not only in Kiev, in Mariupol, in west, in east part of Ukraine, and feeling that war, a real great war, can start every moment. And it's not only a military war, it's energetic war. And we understand that not only Ukrainian, it's real, all world now stay as before the First World War or Second War. And I think artists can, I don't know, maybe believe and create and thinking about and say about from different way, and maybe some magic you do and canalizate this dangerous energy another way, not in real life. And maybe it's better
if it's happened in artist world. But I want a little bit describe situation during the two revolution. It's Orange Revolution, it's 2-4 and 2-5, and second revolution Maidan in 13-14. Because the first part, it's maybe the same as Belarus. It's some more carnival, more the holiday. And we do a lot of artistic action. And I remember that we organized that people on Maidan write later to Putin. It was 100 meters orange material. And everybody writes some things for Putin, but in moment 24, 25, it's not aggressive, it's more humor, more skeptic, because Putin is only on the beginning. We understand that it's Yanukovych, it's not Yanukovych, it's some creatura. You mean like a puppet? Creature. No, puppets, Putin. But at the beginning, we feel dangerous. But after that, it's holiday, it's carnival. Another way in 2013, because it started, at the beginning, it was also, it's funny, students, it's some people walking on the Krishchatik in Maidan, but 1st of December it started real, because OMON start aggressive. And it's different with Belarus. Ukrainian start fight back. Fight back. And it's very, and feeling in Maidan, I was all time in Maidan, and I feel as it's some pulsation, yes. Pulsation of a feeling of dangerous, sometimes tight people, and sometimes once more. And when first guy was killed, and it's not back. It's the way only... Like a turn point. We understand that we have not way back. So, but now, I think now for all Europe, for us, it's very important point of our history of human. So maybe Stas. Стас? Я буду українською, ти мені допоможеш. Я думаю, що говорити про ті революції, які відбулися, і про ту війну, яка йде вже більше 8 років, набагато важче, ніж нам здається. I think that speaking about the revolution and the war that is going already for 8 years is much harder than it seems like. І, можливо, це питання лише моєї емоційності, але я не думаю так. Maybe it's a matter of my emotionality, but it's not like that. Мені здається, що основне питання, яке в нас всіх є, це інформація. Або дезінформація. The main question that we have is the information or disinformation. І це те, про що говорив Влад. And that's what Vlad was speaking about. Про нерозуміння того, що відбувається насправді. About not realizing, not understanding what is going on actually now. І мені здається, що це не лише питання того, що це не розуміють тут. Ми самі цього не розуміємо. It's not the question that they don't understand it here, but we as Ukrainians, we don't understand it. І це наша внутрішня проблема, яка може стати нашою зовнішньою загрозою. And this is our inner problem that can be our external problem. Ми всередині не можемо домовитися про те, як діяти далі.
we inside cannot come to agreement how to move on, how to act forward. Як діяти нашому парламенту, як діяти нашому президенту, як діяти нам в цій ситуації? How our president, our parliament, how we could move forward. Можливо, я трохи перескочу, але тут було питання про Білорусь. Maybe I will skip ahead, but there was a question about Belarus. І, можливо, хтось на мене образиться в цій ситуації, точніше, неможливо, а точно. Maybe someone will be offended at this situation, not maybe, but for sure. Коли відбувалася вся ситуація в Білорусі, в мене багато друзів в Білорусі, тому що я там багато працював. Я поставив 2 вистави у Мінську, багато їздив туди на фестивалі. When there was a situation in Belarus, I had a lot of friends in Belarus. I was working, put on stage 2 performances, was going to the festivals. Постійно у всіх постах, які писали люди, які виходили на вулиці, я чув таку історію. Лише б не так, як в Україні, лише б не так, як на Майдані, лише б не так, як це відбулося у 2013-2014 роках, як в Україні. In every post of these people who were on the protest, I read one thing, not like in Ukraine, not like in Euromaidan, not like in 2013. Тоді я почав питати, а як було в Україні? So then I started asking how was in Ukraine. І мені сказали, ну, ви ж почали все громити, ви ж почали розбивати Майдан, ви ж почали розбивати магазини. І тоді Беркут, звісно, почав це все захищати, і тоді відбувся конфлікт, і тому все це сталося. So I had the answer that because you started trashing shops, streets, Maidans, and then Berkut, it's our force, they came and then it started. Я сказав, що послідовність подій була трохи іншою. I said that the line was a bit different, the storyline was a bit different. І та позиція, про яку ви говорите зараз, це позиція, яку демонструвала Росія. And the position that you are expressing now, this is position of Russia at that time. Це їх версія подій. This is their version of events. Чому і як все розпочалося? How and why everything happened. Ну і навіть якщо хтось почав крушити магазини, це не привід їх вбивати. And even if someone started trashing shops, it's not a reason to kill them. І це мій основний конфлікт з тією ситуацією, яка відбулася в Білорусі. And this is my main conflict with the situation that happened in Belarus. Я не кажу, що наш шлях єдиновірний, єдиноправильний, і ми рухаємося лише тим вірним шляхом, яким мають рухатися інші країни поруч з нами, які мають ту саму проблему у вигляді прекрасного сусіда Росії. I don't say that this is the one way that all the countries should do that are also having this neighbor, good neighbor, Russia. But I think it's the way where when you can try to understand that, yes, we have such president which is now, and of course he's not the best, I think. Almostly he's not the best. And I think like a lot of people didn't vote for him, of course, and I'm not voting for him, and I will not make it. But we can have this problem. We can have this problem, and we can choose almostly in a freedom. Yes, we can have such president. He's actor, he's comic. He's not actor, of course, he's comic. And all these things. But okay, it's our problem. It's our freedom to make it like this. And of course, it will be better not to have Russia near us. And not to have a war in the Donbass region or have a Crimea like our region. But of course, he's our region, but not in this moment. Unfortunately. So I don't know if you understand what I'm trying to say, but I think the information or like how it was or how it is now, it's really hardly to understand because every of us will have his own opinion and his own situation, how it was for him. And for now, yes, it's almost difficult to understand what to do. Because if we have a war, I need only my back and only my family near me, or I must make something more. So it's more difficult questions to have answer. I haven't got answer now, and I only have a lot of questions. And if we talk about Belarus, I must say that
our theater make, I think, some moments. We have a reading which was made by Pavlo Ori and Tamara Trunova, The White Book of Belarus. And now we are in contact with some of the actors which I think will come to Kiev because they have a lot of problems now. So I hope we haven't got war, but я сподіваюся, нас не буде війни. I hope we will not have war, Але це лише сподівання. but it's just a hope. Thank you. You said it already. There's a lot of questions. Everybody has a different opinion because of the idea of information and misinformation and what's kind of the truth. So, but for me, I was still interested. You spoke a lot now also about the artists or activists you're bringing to Kyiv from Belarus, the connections, your own work. Polina and Vlad, maybe also a question to you now. How is the Belarusian and the Ukrainian movement connected? Is there a connection? Yeah. Is this a question too simple? Polina, please. Yes. Okay. So I think like the idea of course this of the protests that is of protesters that are striving for freedom, for democracy and for change, that is of course something that connects Belarus and Ukraine. And I think, yes, of course, unfortunately, the role of Russia is something that connects both countries in a different way in both of them. I think many Belarusians right now have this fear of a more dominance by Putin. And of course, they are afraid of this scenario that happened on Crimea, and they think that it may be possible that it may happen to us. I mean, there has been, of course, the economic, a lot of economic cooperation going on between both countries, between Belarus and Russia. This Belarusian-Russian Union, it was created in the 1990s, and since then they also have spoken a lot, Putin and Lukashenka, about the so-called political integration, they call it, which in fact would be like the inaction of Belarus into Russian Federation. And this has also sparked protests in Belarus in the past, for example, in 2019, in autumn, where people protested against Lukashenka, who wanted to play with the sovereignty of Belarus. Now, because of course we see sanctions, which are, from my point of view, right, from the EU, but also like from the US. President Biden has done a lot for Belarus already, and of course this also drives Lukashenka more to Putin, and there are people who are saying the sanctions will only lead to an inaction. From my point of view, I see that a lot of Belarusians say that is a possible scenario. And this dominance of Russia, to conclude this, I think that's something that surely connects the protests in Belarus and the Ukraine. Both of you? Я думаю, что, понимаете, я думаю, что вопрос не только Белоруссия, понятно, это сейчас жертва безумия Лукашенко и, с одной стороны, ну и с другой стороны, амбиций великого Пу. Но мне кажется, проблема гораздо глубже. На самом деле мир беременен...
So the question is not only in Belarus, of course. It's the Belarus is the victim now because of the craziness of the Lukashenka on one side, and from another side the ambition of the Putin. But as for me, the problem is much deeper. На самом деле весь мир беременен желанием радикализации. Actually, the whole world is pregnant of the idea of radicalization. И это и в Германии, и во Франции. В Германии альтернатива для Германии, во Франции там Ле Пен, в Америке Трамп. Ну, то есть это на самом деле весь мир беременен радикализацией. So, as I said, the whole world has this idea of radicalization, as in Germany, alternative, in France, Le Pen, in USA, it's Trump. И когда я слышу диалоги между, например, в Калифорнии, если ты что-то скажешь против Трампа, и, соответственно, в Техасе что-то против, в смысле, там скажешь за Трампа, вернее, в Калифорнии, а в Техасе скажешь против Трампа, ты можешь получить прямо реально агрессию, чуть ли не враг народа. So if in California you would say that you are against Trump and... Нет, в Калифорнии за Трампа. So if in California you would say that you are for Trump, and in Texas that you are against Trump, then you can be beaten up. Чувствуешь, you feeling as enemy, real. It's very... И вот это, и на самом деле Россия очень тонко играет на это желание радикальности мира. And Russia is playing very thinly on this urge of radicalization of the world. С одной стороны. С другой стороны, сейчас диалог с Россией, это как интеллигент в темной подворотне встречается с хулиганом. So, from other side, dialogue with Russia is the same as the very intelligent person meets in a dark park with the hooligan, with a bully. И тот просто говорит: я сейчас тебя буду резать. So, and another one says, I will now snap you. А ты говоришь: я тебя осуждаю. And another one says, okay, I judge you. Это, конечно, может уговаривать. Of course, this can be some negotiation. Но ножик-то уже вытащен. But the knife is already out. И если мы этого не поймем, то будет беда. And if we will not realize it, then there would be a problem. Мы были первой жертвой. We were the first victim. Белоруссия вторая жертва. Belarus is the second one. Но на самом деле весь мир стоит на этой грани. But actually the whole world is on the edge. Немножко скажу по поводу того, что сказал Стас. A little bit comment on what Stas said. Конечно, можно говорить, что наш президент не такой. Of course, we can say that our president is not a perfect one. Но мне кажется, это не самое удачное время осуждать президента. But I think it's not the best time to judge the president. Потому что не первый раз в истории Украины происходило такое. Там русский царь Петр. It's not the first time in Ukraine when something happened like this. The Russian Tsar сидит и ждет, пока украинцы друг друга начнут хейтить. Peter I, who was waiting when the Ukrainians will start to hate each other. Сейчас время солидарности. Now the time of solidarity. И в этом есть мудрость и сила. And in this is the wisdom and power. Thank you. Because I have the time a little bit, and we have still a lot of topics to cover, I would love to hear also your ideas about that, but to get a little bit away from the, of course, geopolitically, but also horrifying situation also regarding human rights in Belarus and Ukraine, I want to give the stage a little bit to some sort of hope, and maybe also to see what worked, what went well. And you both are artists. You work in theater or in different formats, as already explained. And
I have here a wonderful quote of Vlad. You said, I will just read it out, Maidan was a place to say no, and now we need to create a place for yes. And because I want to ask you first, could you elaborate a little bit, because you spoke about the tense situation and also your doubts, your questions, but since 2013, I mean, we also mentioned the other revolution 10 years earlier, but since 2013, what was happening also in your own artistic practice? Or what were your networks or your practices where you think this worked somehow? Their art and politics connected? Or do you see this completely different? Or yeah, I'm just wondering your own practice. I can't say about all the theater or all the theater makers or all the art workers or something like this. I can say only about my feelings and my situation. I think it's changed a lot in how we are now in theater and how we are now presented in Europe. I had some like 5 or 6 performances around the Europe, and we have a lot of festivals now. Of course, the theme of Ukraine is now not on the top. Maybe now is, можливо, зараз вона знову повертається в топ, на жаль. Maybe Ukraine is going back to the top again. Але мушу сказати, що, звісно, 13-14 рік дав можливість багатьом митцям зробити нові кроки. But I can say that 2013 and 14 gave the possibility to a lot of artists to make some steps. Наприклад, я знаю, що так відбувається в країнах, в яких іде війна, або відразу після війни, що з'являється багато молодих лідерів. I know that in a lot of countries where the war is going on, after that a lot of new leaders are coming on. І саме молодих лідерів, тому що старше покоління або втратило повагу, або, на жаль, померло. And the young generation, because the older generation lost any respect or actually died. І тому з'являються нові шанси для молодих митців. So that's why there are more chances for new young leaders. І напевно, що змінилася просто ситуація розуміння того, що зміни можливі. And also the situation showed that the changes are possible. Те, чого, на жаль, поки що не відбулося в Білорусі. That's what unfortunately didn't happen in Belarus. Наприклад, якщо брати Київ, то якщо брати державні театри, то мені здається, що середній вік це 35-37 років керівників театрів. If we look at the Kyiv, at the state theaters, the average age of the directors, artistic directors of the theaters is 35-37 years old. Тобто це дуже молоді люди, які прийшли робити, там же питання новий, не дуже не новий і так далі театр, але це нові сили, які можуть сказати своє слово. So in this generation there are people that are doing new or not new or traditional, not traditional theaters, but they came to say new word. І звісно, для нас це, для мене, наприклад, те, що відбулося, це також було відкриття якихось нових можливостей, тому що ти можеш говорити про свою країну, ти можеш говорити про свою ситуацію, і хороше чи погано ти можеш це використовувати. And for me it was a new possibility to talk about my country, about what happened or not happened, and you can use this possibility to talk. І навіть цей проєкт, він дає можливість нам говорити про те, що у нас відбувається зараз. Чи вийшло в нас, чи ні, це вже інше питання, але така можливість є. And this project gives us possibility to speak what happened, and was it successful or not, it's another question, but we can talk about this. А щодо репліки, чи маємо ми підтримувати, чи маємо ми об'єднуватися, я не впевнений, що компроміс у всіх питаннях є прийнятним. And the question about uniting or supporting, I'm not sure if the compromise in this case is actually accessible. Я розумію, що, можливо, зручно завжди бути компромісною людиною. I understand that it's convenient to be a
compromisable person. Але це точно не мій шлях і не шлях театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. But it's definitely not my way and not the way of of Left Bank Theater. І підтримка ініціатив, які не направлені на розбудову сучасного, відкритого, вільного суспільства, закриття каналів розповсюдження інформації, закриття можливостей, закриття інституцій, намагання взяти повний контроль над деякими інституціями. Все це точно не говорить хороше про те, що відбувається у нас зараз. І саме це дає можливість бути нам не такими сильними. Не те, що ми не підтримуємо, а те, що ми спокійно дозволяємо це робити. And we definitely will not support the initiatives of closing the institution, of like attitudes and chances to take over the control. And this is not what we will support, and this is not what we want to be. Thank you. Vlad, maybe also you mentioned it before already. That was, you said the creative potential of also protest. You spoke about it, like what you did 20 years ago, or 15 years ago, and then how it changed. But what is this creative potential, and can you maybe tell us some personal stories about your work and what you see can be brought to the future, in that sense, what you learned? Когда пришел Янукович к власти в 2010 году, я сделал спектакль из жизни молчаливого большинства. When the Yanukovych came to the power at 2010, I was making the performance from the life of majority. Молчаливого. Oh, sorry, from the life of silenced majority. Да, это спектакль, который тоже объездил кучу фестивалей, но фишка этого спектакля в том, что декорация, громадная клетка. So this performance was also touring to a lot of festivals, but the scenography is actually a giant cage. И публика в первом акте сидит на клетке. And in the first act, the audience is sitting on the cage. А во втором акте внутри клетки. And in the second act, already in the cage. И чтобы они почувствовали, что такое сидеть в клетке. So they would understand and feel what is this to sit in the cage. И интересный опыт был, когда мы играли его в Германии несколько раз, во Франции, даже в России до войны играли его. So there was interesting experience when we were playing in the Germany, in France, and even in Russia they were playing it. Потому что там есть вопрос. Актеры, когда находятся вверху, обращаются к зрителям, которые сидят в клетке. Because there is an interesting question when the actors are playing on the cage, when the audience is inside the cage. Говорит, кто вы? They ask, who are you? Вы народ? Are you a people? Вас что-то объединяет? Is there something that unites you? И совершенно разная реакция в разных странах. And totally different reaction in different countries. И вот этот, на самом деле, этот спектакль, который был, ну, как бы чуть-чуть предвестником революции. And this performance was a little bit a prediction of the revolution. И в 2013 году, за 2 месяца до Майдана, And in 2013, in 2 months before the Maidan, вообще не было даже ощущения, что что-то будет. there was no feeling, no sense that something would happen. Но чувство было какое-то странное. But there was some strange feeling. И Гоголь-фест мы провели под лозунгом «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой». And Nobody give us freedom, not hero, not царь, not God. This was the slogan of the Gogol Fest that Vlad was leading, hosting. И 2 месяца спустя случился Майдан. And in 2 months the Maidan happened.
Мы делали кучу акций на Майдане. Это было чувство опасности очень серьезное. We were making a lot of some kind of performing and actions on the Maidan, and there was always the feeling of danger. И после уже Майдана, во время войны, мы тоже делали на востоке Украины много всяких перформансов. And after Maidan, already when the war was, we were making there a lot of performances on the east. И последний в этом году, в мае, в Мариуполе, Мариуполь, город, который стоит 30 километров от линии фронта. And in May of this year, in Mariupol is in 30 kilometers from the front of the war. Мы на трассе Мариуполь-Донецк. Донецк это уже за линией фронта. And on the highway from the Mariupol to Donetsk, Donetsk is already occupied. There is the war going on. Мы сделали перформанс «Дорога до дома». And on this highway, we made the performance called "A Road to Home." Люди, которые это смотрели, они плакали, потому что по этой дороге они ездили еще несколько лет назад, и там был их дом. And people who were watching it were crying because a few years ago they were coming on this road and they were going home. И уже нельзя. And now they can't. И мы сделали там большую инсталляцию «Древо жизни». And they made a big installation that called a Tree of Life. Что жить надо. That we have to live. Мы должны объединяться для того, чтобы сказать «да, Украина». We have to unite to say yes to Ukraine. Несмотря на войну, несмотря на агрессию, мы имеем силу сказать себе «да, мы есть». Мы разные, мы можем не соглашаться с друг другом, но мы должны сказать, мы есть. Regardless that we're different, we can be not in agreement with each other, but we have to say, yes, we are. И есть очень важный момент ответственности человека. There is a serious moment important moment of responsibility of the person. Свобода – это осознанная необходимость. The freedom is the conscious necessity. Thank you. Necessary, yes. Потому что ты можешь, часто свободу осознают как вседозволенность. Because in a lot of cases, you realize people understand the freedom as the, як вы сказали? Вседозволенность. Я делаю все, что хочу. As they can do whatever they want, as there is no rules, no borders. Не отдавая себе отчет, каким последствиям приводит твой поступок. Without realizing what are the consequences of your actions. Thank you, Vlad, for making a kind of potpourri of your also experiences, also with performances. And we have very little time. I'm very sorry with all of these great speakers. So I would really like to pose one last question to Paulina, and then a final question to all the three of you. Coming back to something not so hopeful, but we see that since this summer, and I want to speak also from my own personal story here. We created a school of resistance in Cologne in September, where we really wanted to work with organizations and initiatives looking at the human rights abuses against refugees at the European borders. And since this summer, we see thousands of people from Yemen, Iraq, Syria, Afghanistan, including a lot of children, a lot of families, trying to cross Belarus into the EU through the border of Poland, Latvia, and Lithuania. The Polish government has declared the whole region a restricted zone, will not let anyone through its checkpoints, and a lot of refugees are stranded there on barbed wire fences in the Polish and Belarusian woods, with little or even no access to clean water, food, shelter, as they hide from the authorities. And
We know that Polish and Belarusian authorities, that's the interesting thing, it's not only the authoritarian regime on the Belarusian side, but also a EU country, Poland, that is abusing these refugees. There's violent pushbacks of asylum seekers, guards beating them, and around, I hope I have the correct number now, 9 people died already. And the EU, although its own partner or its own country, Poland, is doing this, is blaming Belarus in a so-called saying that this is a form of hybrid warfare. And Polina, you are also now a representative, some sort of a government party, the SPD. Can you maybe, from your position, look also on what is happening and maybe also the responsibilities of us here as German citizens, but also, yeah, explaining maybe what Belarusian activists are saying and thinking? And yeah, I would really like to hear your opinion. Yeah, thank you. I think in the first place, it's important to contextualize this, what's happening there at the border, because my impression was that this situation there and the Polish-Belarusian border has been treated by some media representatives like a regular migration crisis. But it's actually like instrumentalization of people's lives, which is orchestrated by a state, by Belarus, by a dictator, in an attempt to deflect the attention from what's happening in Belarus, from the repression of Belarusians that I just spoke about. So this all, as you said, began in summer, because I think many of the listeners would surely remember the forced and the unlawful landing of the Ryanair flight in Minsk, Belarus. That was at the end of May this year. Lukashenko organized this in order to capture an independent journalist, Roman Protasevich, who was sitting on this flight. And as a reaction to this forced landing of a flight, which was between 2 EU countries, the Greece and Lithuania, the EU has, of course, introduced a new package of sanctions, the 4th package of sanctions. And already before the sanctions were introduced in June, Lukashenko has already said that he would organize such a hybrid attack, that he would bring migrants to the border, to the Lithuanian Belarusian border and to Polish-Belarusian border, in order to put pressure on the European Union as a reaction to these sanctions. So Lukashenko helped these people mostly from Afghanistan, from Iraq, from Iran, the refugees, to fly them to Minsk, and then to purposely organize this illegal border crossing, mostly on the Polish-Belarusian border, for political purposes. I mean, we do not have to forget that this whole act of Lukashenko is politically motivated. He deliberately put lives of thousands of people in danger. As he said, I think around a dozen of people have already died there at the border, and he's exploiting vulnerable people in an attempt, as I said, to deflect attention from the regime's continued disregard for international law, fundamental freedoms and human rights in Belarus. And in order to deflect attention from these verdicts, for example, from which we just spoke about, for Maria Kolesnikova, for Sergei Tikhanovsky, in order to deflect attention from what's actually happening in Belarus. So I think it was right that the EU reacted immediately by introducing the 5th package of sanctions, which
which is purposely is aimed at people who help organize these and or organizations who help organize this illegal border crossing. But I also think that we of course should also look at what's happening there at the Polish side. What you also mentioned, we have heard many reports of violent pushbacks from the Polish side, and how the Polish have treated these refugees, and of course the EU has also to the EU Commission, and also they have to negotiate with Poland in order to let the refugees in. So I think from my point of view, it has had to happen a long time ago, some weeks ago, that we let these people in. So, for instance, the mayor of Munich has already announced some weeks ago that Munich is ready to and has place for these refugees. We have to let them in. But I think we also, when speaking of this situation, we do not have to forget that Lukashenka is, by doing that, stirring up a crisis at the EU external border. So I think that is why this term hybrid attack is right, because it is an attack at the European Union. And I think the EU has to act on this. I think they have to widen up sanctions. I have met Svetlana Tikhanovskaya a few weeks ago, and she has just reported about how these sanctions that are already in place, how they still have a lot of loopholes in them, so that organizations and Lukashenko himself can just easily go around and still do his stuff and still put people's lives in danger, and of course oppress the Belarusian people in the country itself. So of course the EU has to close these loopholes in the sanctions immediately, and we all can support democratic movement in Belarus just to paying attention and just to informing yourselves about what's happening there and what context does it have. Thank you. You beautifully went to my last question already, and I know it's hard, it's complicated, it's a lot, but I both ask the three of you now 2 to 3 sentences for my last question. Very what's shortly, but also precisely to tell our audience that is watching around the world what could be done. And I just want to quote Svetlana Tikhanovskaya, who was mentioned before, or also her husband now, that has the 18 years in prison in front of him. She wrote this open letter that was published in several international newsletters this summer. And she wrote, "Every little act of support is important. Writing letters to the political prisoners, helping financially, talking about Belarus in the media, making your country's leadership aware of the issue, rejecting the regime's propaganda. For Belarus to be successful, international support is crucial." So, 3 sentences. What is needed, in your own personal opinion, and you can start, from artists, activists, academics, citizens, to stand with the people of Belarus, but also Ukraine at this very crucial moment, and to support them in their fight for democracy, but also freedom and solidarity, maybe? 3 sentences. Okay, I'll try. I think it's really needly to understand who is the enemy now, because we are we started from this, that European people and European politics started to not understand, starting to show that they are not understand who is the real enemy in this question. But all we know who's the real enemy in the question of Belarus or in question of Ukraine.
So our task, like theater makers, is continue to talk about our situation, making co-productions, starting to come back to Europe and to make a lot of productions, a lot of performances, a lot of actions, which will be here in Germany, in Lithuania, in other European countries. And of course, it's important for us to be here now, and I'm really want to say thank you to the Kammerspiele Munich, because you make a lot of things for us now. Thank you. Thank you. Vlad? And Olina also. You can also, please, I also want to hear your opinion on that if you want. Очень важно дать гимн жизни. It's very important to give the anthem of the life. Потому что можно говорить, конечно, о сопротивлении войне, но если нет жизни и любви, то за что воюем? We can create some resistance to the war, but if there would be no love and life, so what are we fighting for? И это, понятно, против, да, но все-таки важно, за что. So it's obviously we know against what, but still for what. И к белорусским друзьям, которые сейчас чувствуют себя под бетонной плитой, and to Belarusian friends who feel in themselves now as under the concrete floor. К стойкости и любви. So, let's say resistance and love. Thank you, Vlad. Olina, do you also want to say something after listening? Well, I think after great leaders to say something about how can we help to support Belarus, I think it's just some simple. We have to speak about this. We have to talk to our friends about this. We have to talk to our parents and try to convince everyone that as more we try to keep it in the informational zone, as better it would be. Thank you. Paulina? I think it's very similar as what you just said. You have to listen to voices of Belarus, inform yourself about what's happening there, speak up. Here in Germany, we have a very active Belarusian diaspora, especially here in Munich. So go to solidarity actions of diaspora, write letters to political prisoners, and just keep Belarus at the top of the agenda, and constantly inform yourselves and speak to your friends and to your relatives about that, so that Belarus is not forgotten. Thank you. Before I end this conversation, I would like to just tell you, after 1.5 years of research and work on practices of resistance, with our wonderful team, also the people sitting behind and doing the technical support, thank you. I would like to draw your attention right before Christmas to 2 solidarity campaigns we as the IIPM are actively supporting and promoting in that sense. I think the links are shared now in the stream. One of them is they are 2 German campaigns. One of them is 100 times solidarity, which helps. It is from the Protestant Church in Germany, but also the German Society for Eastern European Studies. And it campaigns around letters of solidarity to political prisoners in Belarus, so that you can write a letter to a political prisoner right now, so that that person doesn't feel like they are alone. The other one is our long-term partner Medico International, who supports the Polish network Grupa Granica, which creates emergency aid for refugees on the Polish-Belarusian border. And local residents and activists provide help for people in need. They distribute blankets, food, and provide first aid in the woods. They provide lawyers, and there's also an ambulance planned now with this money, which helps doctors drive around the border region and provides direct medical help. So if you hear these, we would love if you would support these 2 campaigns via a letter, but also with maybe money that you put into that cause.
Thank you. Thank you, first of all, for watching, but thank you, Polina, Stash, Vlad, Olina, Olja, for attending here and sharing your thoughts in a very brief, dense situation, but I think we learned a lot. And the next session will be on art in conflicted areas, hosted by my colleague Martin Waldes-Stauber. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. How do we do this? Lemischka, soll ich sprechen? Erst spreche ich, erst spreche ich und ich spreche und werde getestet und jetzt spreche ich and I will be talking a different language, but it is quite similar, so I don't think it doesn't make any difference. I continue talking or is it fine? Viola, you give me a sign if it's fine. I continue talking, now it's fine. Oksana, now you can text. I can start talking.
I started talking, and I will be talking like this more or less. Sometimes I can start singing to make stuff more beautiful. Thank you. I'm here. Hello, how are you? It's fine? Мене звати Наталка Ворожбит. Я дуже рада тут бути з вами разом. Fine? Okay. Andriy Palatny, Natalia Worożbit und Oksana Lemischka. Und Oksana. Shelo. 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. School of Resistance. Resistance of School.
Якщо угоду не підпишуть, ми вийдемо всі. Ми будемо ночувати на Майдані, але угоду потрібно підписати. I want it. I want it. I want it. I want it. I want. Я хочу. I want. Я хочу. I want. Я хочу. I want. Я хочу. I want. Я хочу кожен день. Все слів нових пісень. Ідей нових. I want. Я хочу кожен час нового життя. Горіть в палаті в екстазі почуття. Я хочу нових пісень. І тем нових. Я хочу. Я хочу кожен день років нових. Я хочу. Я хочу. What? No. When? Yes. Why? Because. 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 I want, but I won't. I want, but I will not. I wanna, yeah. I want, but I will not. 'Cause I wanna, yeah. I want, but I will not. 'Cause I wanna, want. I want, but I will not. 'Cause I want, but I won't. When? Yes. Why? Because. What? No. When? Yes. Why? Because. What? No. When? Yes. Хочеться казки, хочеться тиші, голоси, сурми, виснажили б мозок, серце моє ледве дише, ніби йому дали 100 різок. Хочеться далі, не хочу в Австралію, виберу на мапі найзамутніший острів, перекину з собою віків, вакханалії і мої поезії, острів. I want, no, when, yes, why, because. I want, no, when, yes, why, because. I want, no, when, yes, why. А ви хочете? Що, ані трішечки не хочете? Ну, не хочете, як хочете. Це не хвилі. 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 Це просто люди. Ці гранітні груневі груди, ці гарячі груневі
friends, artist friends, researchers from Ukraine, Andriy Palatny, Oksana Lemishka, Natalia Vorozhvit, and Olya Shilo. Welcome. Thank you. Thank you. And we are here to talk about art in conflicted areas. Perhaps before that, a couple of words on the School of Resistance. The School of Resistance is a series of conversations. It is a network, a global network, which tries to bring together artists, researchers, and activists worldwide, and is being curated by my colleague Kasia Wojcik and Eline Banken from NT Ghent and myself. And from time to time, this online series, which is streamed with many partners around the globe, we try to land in specific contexts. And today we find ourselves in Münchner Kammerspiele in Munich, in Germany. And the reason is that Münchner Kammerspiele just started as artistic sisterhood with Ukraine. And in this framework, this week, there is an ongoing festival. Many of you are participating also artistically in this festival, Distant Neighbors, Kyiv, München. And we are happy that the IIPM Milo Rau joined efforts and is co-hosting here with us the School of Resistance in order to spark this conversation about art in conflicted areas. Perhaps some words to myself. My name is Martin Balde-Stauber. I'm both a dramaturg here in Münchner Kammerspiele and in charge of the sisterhood with Kyiv, but I'm also a member of IIPM in the framework of the School of Resistance. It's a pleasure for me to introduce all of you. I will start here on my left with Andriy Palatny. Andriy, you're an actor, project manager, curator, and producer. And since 2010, you work as an actor and project manager at the Center of Contemporary Arts, Dach. Since 2016, you curate theater performance, performing art residency programs, international relationships in the multidisciplinary Festival of Contemporary Art, Gogol Fest, across Ukraine. And from 2019 until 2020, you were an advisor to the Minister of Culture, Youth and Sports of Ukraine on these issues of arts. And in the positions in Dach, but also in Gogol Fest, you also join international groups like the ETC, European Theatre Convention, and the European Association of Festivals. And quite interesting for us in this context is that in 2021, this year, you curated the festival laboratory of the actual theatre iStage and the marathon of international residencies within the cultural capital of Mariupol this year. So that's a quite interesting place also in Ukraine and for your artistic activities, about which we can talk later on. To my left, Oksana Lemishka. It's a pleasure to meet you again. Your academic training was both in Ukraine and in the UK, and that's also where we met some years ago and where I learned a lot about Ukraine, and that might be one of the reasons that we are all sitting here today. From there on, you returned to Ukraine and you've been working on many, many interesting and relevant things. For instance, you led the implementation of the Social Cohesion and Reconciliation Index score in Ukraine, and you're working as a freelance researcher on the mediascape of Ukraine together with the ARENA program, that's a joint effort of the LSE in London and the Johns Hopkins University in the US. And you have been advising the country strategies for USAID and UN programs in Ukraine, for the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, the Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine, and other stakeholders. And also you are, similar to Andriy, engaged in artistic activities outside the centers, for instance, in your hometown, Ternopil. That's correct. And to my right, Natalia Vorozhvit. It's a pleasure that you are joining us here. Later, after this conversation, there will be also a reading of one of your texts, Bad Roads, and we will hear those that have the privilege to be with us in this room to see also the movie here together that you created based on this playwright. So you're a playwright and screenwriter,
director by now of your own films. And together with the German director Georg Seno, you founded the Theater of the Displaced, with refugees from Donbass can tell their stories. Your plays have been staged in Ukrainian theaters throughout, but also abroad in Russia, Great Britain, Poland, the US, and Latvia. And you collaborated with the Royal Shakespeare Company, won several prizes on your texts, and especially recently, the film you created based on your text that wrote has won and acclaimed international prizes also as a movie maker. Hello to you. True. And Olia is a member of Left Bank Theatre, and she has joined our round in order to facilitate the conversation in case someone wants to reply in another language, and then Olia will facilitate the translation into English. Thank you for joining us. I would like to start, and I insinuated it already with the way I introduced your works, with how you get into contact with those regions that we could call conflicted areas. I mean, this term we picked it also because the IIPM, Milo Rau, has a long-standing experience of going into environments that are not as easy, and where the infrastructure that we as theater makers are used to have around is lacking. But probably the stories and the people in these environments are those that we actually want to engage with for the art we are doing. So perhaps to all of you, and Andrei, perhaps you might start. What does it mean to go to such environments? Thank you for this question, and thank you for introduction. It's an honor to collaborate in this way, and from my point of view, School of Resistance, absolutely very interesting, unique format. And it's our first experience to deal with it, try to build dialogue. And due to your questions, how we navigate, it's a long story, but shortly speaking, and support the previous discussion, I could say that most of our activities after second Maidan was already partly about it. I remember 2015 when Vlad Troitsky did a huge project, trilogy, with the title Art of War, Art of Peace, and Art of Love. It was a huge operas, different multidisciplinary combination, and then the project Yov Contemporary Opera, which later became a top 10 best operas in the world. The story about staying was also about it. But to Mariupol we come from 2018. It was invitation from the city council. They feel and they had demand for a new type of thinking, new type of models which could be created on local level, and we start very fruitful collaboration in our meetings. And now we have 3 festivals already done in Mariupol, and when I say it, festival, it's not only presentation. It's really a huge road together with the local community, with the young artists, with invited international artists to build relationship, to build bridge, to build together projects, to exchange experience. So it's something that you can't just plan. It's a lot of questions, but together we move, and we did from huge scale to small project, huge scale examples, again in previous discussion, road to home. On the road, on the highway, 30 kilometers from the city, 40 kilometers to occupied territory. It's a real big, even social ritual, which has been united a lot of quantity of people due to thoughts, who we are, in which direction we go, what we choose, what our mission. This a symbol of tree of life, a real installation that now is a new magnet, a new touristic even magnet. People come to see, to be there. It's something that we try to do. Previous year it was 1 kilometer in the sea, a big opera Nero, exactly in a ship factory, with again a lot of artists involved. More than 50 young artists were involved. Another example, Gogol Train,
a real cultural movement which we try to do together with the government, with the Ministry of Infrastructure, with the Ministry of Culture in Ukraine. We also have some ideas in the future to do between countries, even between Germany and Ukraine, some cultural united movement which could really be a platform for a new type of collaboration, especially in this time of impacts, turbulence. We need to find this new model. And if we talk about youth, we really, during this year, invest a lot in it. This year was first time testing a new model of big cultural and small cultural capitals in Ukraine, some analogies that you have in European Union. And in the frame of a big cultural, we did 4 international residencies, which means that 4 young directors were invited, and they work on a local level. They create absolutely different formats of performances, which hopefully will be a new repertoire, a new energy in the also example in the house of a foreigner house of Soviet Union, House of Culture, which now revitalized in the process of revitalization of a really contemporary multidisciplinary center. And this is everything happened in Mariupol. So this story absolutely unique, even in the frame of Ukraine. And Startup Gogol Fest, the festival that we do in Mariupol, 2 years ago received a top 5 the most actual festivals in Europe. I think also due to this approach, due to this technological relation building in the society, and shortly, yes, this is what we try to do. We try to build bridges, not walls. Thank you. Oksana, you move a lot across Ukraine as a researcher, also to the eastern parts of the country. Perhaps you can briefly, for our international audience, depict why Mariupol is such an interesting and important place, and also your experience. What does it mean to engage in these regions and areas, in these conflicted territories? Thank you, Martin. It's an easy question to start with, because this is my direct job to do. For those who are new to the context, I would like to say that there is Ukraine, and there is a small bit of occupied territories in the east of Ukraine. And now currently the border is sealed there, so you can't cross as easily as you could. We call them, there is this correct UN-approved name, non-government controlled areas of Ukraine, briefly NGCA. So if I mention NGCA, you know I'm talking about those territories that are not controlled in that. So my job is, I'm a sociologist, and I talk to Ukrainians for the last 6 years. And I talked to more than 50,000 of Ukrainians. With SCORE, I was an ex-lead of a big company measuring different components. We measured 200 indicators. We measured well-being of Ukrainians, what they think, what they do, how they behave, do they feel home, do they feel happy. You can imagine every question in your head was measured by us. And we also did ask some of the questions in the non-government controlled areas. So basically now I'm a freelance researcher, but we continue to have focus groups and surveys in non-government controlled areas and also government controlled areas. And my job is first to architect this knowledge and to architect the questions themselves, but also to make sure that the information we collect goes directly into either artistic performances or strategies for ministry, etc. Why Mariupol is an important city, Martin, and to answer this question, we have a road there. It used to take 18 hours by train to get to Mariupol from Kyiv to Mariupol. It is indeed a non-occupied city, 30 kilometers from the occupied territory, that is been renewed with a new road leading to that. That's why the symbolic meaning of the road to home was established there, and that's why I think people talk about it, because you can reach it, and it's like one of the capitals of Eastern Ukraine now, and everything else is occupied. So to answer your question, how is it to be in contact with people from non-government control areas and conflicted areas? I would like just to briefly say that
there is not so much of a difference between people if you dig deeper to basic needs and leave politics out. But I think I will dwell on it a little bit later. I see you have lots of questions, so we'll keep some answers. Well, it's more notes. I'm not sure it's all questions. Fine. But it's right that we heard about what you can do as an organizer of artistic activities, festivals, Gogol Fest in Mariupol. We heard what you do as a researcher. Natalia, your strategy of engaging with such a environment, territory, with the people there, is in the end to write the text. So how is it for you to do art in and about conflicted areas? Я буду українською. Це, насправді, мене навчали в інституті, що основою драми є конфлікт, але я ніколи не думала, що цим конфліктом стане війна в моїй країні, і що я буду займатися більшу частину, і що я стану найбільш успішною завдяки цьому конфлікту. So in the university, I was taught that conflict is the base of the drama, but I never thought that that will be my case, and I would be famous because of the conflict in my own country. І дійсно, я вже не пам'ятаю, життя поділилося до 2014 року і після. Я не пам'ятаю, як я жила до цього. And actually, I don't remember because my life was divided by before 2014 and after, and I don't remember which was the life before. Власне, як у більшості українців, напевно, так сталося. Probably as a majority of Ukrainians. Це шок, війна, що для українського митця це може означати. До цього ти відчував себе непотрібним в своїй країні. Well, before you, as an artist, you didn't feel like you are needed in your country. Останні 8 років я відчуваю себе потрібною. And last 8 years I feel needed. Дивно. Я була, напевно, одна із перших культурних діячів, тієї групи, які почали їздити ще в 2014 році на Донбас, для того, щоб переконатися на власні очі, що там відбувається і чим ми можемо допомогти. So in 2014, I was one of the first people among Ukrainian artists who started going to the conflict areas and see how can we help. Ми з Георгом Женою, як ти вже сказав, після першого візиту були настільки шоковані і травмовані, що ми зрозуміли, що ми повинні туди повертатися, що не можна просто приїздити і якимись наїздами там творити, так би мовити, якусь просвітницьку діяльність. Треба постійно з цим працювати. So after the first visit, we were so shocked and traumatized that we realized that we cannot just come from time to time there. We have to go and work there. Ми багато працювали з підлітками, ми багато працювали з військовими, з переселенцями, робили документальні вистави, отримували дуже-дуже багато фідбеків від людей, яким треба було виговоритися. So we were working with the teenagers, with the soldiers, with displaced people, and we were making the documental performances, and we realized that people use it to actually talk out. Паралельно я писала кіносценарій, мені замовили про бої в Донецькому аеропорту. And I was being ordered to write the play, the fights in Donetsk airport. В той же самий час Royal Court мені замовив п'єсу «Погані дороги» про мій особистий досвід перебування на Донбасі. And Royal Court, it's a London theater, ordered a play about the war, which was bad roads. І таким чином виходить, що ось 8 років я займаюся виключно темою війни. Я вже сказала, я творчо реалізуюсь таким чином. І більш того, більшість українських митців зараз стався, напевно, культурний бум, реалізується саме через цю тему. Через те, що в нас відбувається. So last 8 years I work with the topic of war, and that's how I realize myself as open myself as the artist, and probably now is a cultural boom when a lot of Ukrainian artists are being noticed by talking about war. Ніколи на Донбасі не було такої просвітницької культурної діяльності, як за ці 8 років. Ніколи діти і цивільне населення не отримували такої уваги, стільки грантів, грошей і взагалі можливостей виїжджати вчитися за кордон, в Київ. So there was not ever that much of educational and
different activities. So these people never have received that many grants, attention, money, so the people could go abroad, they could go to Kyiv, they could have much more opportunities. Український кінематограф просто тепер в кожному фестивалі класу А є обов'язково українська стрічка. Такого ніколи не було до цього. So it never happened before when in each festival of the class A there was a Ukrainian movie. І це в багатьох сферах мистецтва відбувається. And it's in many fields of the culture. І вас нічого не бентежить? Мене бентежить дуже. Це все завдяки війні. Чим більше війна триває, тим більше в нас якихось перемог і досягнень на культурній ниві. І це, чесно кажучи, страшно. And actually I'm also confused because as long the war is going on, as more wins and awards we have, and this actually is very scary. Ми цікаві світові, тому що ми розповідаємо про свій біль, про свою травму. Чи будемо ми цікаві, якщо в нас все буде добре? We are interested for the world because we're talking about our traumas. But would we be interested if there would be no war? It would be peace. Влад Троїцький рекомендує там, прославляти життя. Я з одного боку з ним згодна, а з іншого постійно це мучить відповідальність перед тим, що відбувається. Не можна мовчати, треба говорити про це постійно. So regarding the comments of Vlad Troitsky when he said that we should celebrate the life, but we cannot stop talking about this because it's a scary thing that's going on. Я не знаю, в мене більше питань, ніж відповідей. I have more questions than answers. Я б хотіла, щоб Україна була відома за рахунок своєї перспективності, якоїсь дійсно якихось інших речей, а не війни, тому що війна стала пальним для митців українських. Я краще, в мене не буде натхнення, я не буду працювати, ніж відбувається те, що зараз відбувається. So the war became kind of a fuel for the artists, and Ukraine is famous because of that. But I would rather to not have any inspiration than to see what is going on now. I also hope that at the end of the conversations we have more questions than answers. I always think that those conversations are the most fruitful ones. And it's very interesting what you're saying, and I would perhaps, Oksana, lead to you, because what you're saying is that there is an external demand for stories about the war, that the international community is also feeding that the culture industry that produces these kind of images and these kinds of stories. But how is it within Ukraine? What does it mean that there's a constant production also on the artistic level of these kind of images, narrations, and so on? People don't watch in Ukraine this type of art. They try to avoid it mostly. I will be very honest with you. For me, last year was a revelation myself as a sociologist, as a researcher. We were asking people different questions in focus groups. And we had this question about happiness, about your future, etc. What do you like to watch, etc., etc. And we thought those will be an easy questions for Ukrainians to answer. You know, like a warm-up question. So what do you dream of? And we found out that that's the problem. Which dates back probably to Soviet mechanisms of cleaning the identity out of a person, of banning creativity as it is, and subjectivity of an individual was vanished, and it needs generations probably to be restored. People fail to answer what they want from themselves and how they see their lives. So we see this individual trauma of not being responsible to be responsible for your own life, which translates into the responsibility for your community. This is one thing. I was shocked myself. And once Boris Hudzak, who is also a Catholic leader and a doctorate at Harvard University, was asked the very same question, why Ukraine always has to fight for freedom. And he answered that because on an individual level, we do not fight for our own freedom. And this is where the potential of internal art lies in. When you ask Ukrainians about their art and what they watch, it's all entertainment, comedy, light and easy things. It's all celebration of love, as was mentioned today. It's all escapism because of fatigue, higher level of depressions and higher level of anxieties, which we also measure.
So I think we discussed yesterday in the canteen actually with you that there should be two streams of art. One art which is telling Ukrainian story and archiving it for the international audiences, for high discussions and to reflect it as it is done by artists which are gathered today. But the other one should be healing art, should be art which helps and empowers people, which leaves you after the performance with a sense of agency and which shows you ways out and gives you hope, because this is what is lacking the most. And speaking specifically about non-government control areas, people who are deprived of everything, you ask them about politics, about would you like to be with Russia? Would you like to be with Ukraine? Would you like to be with EU? Would you like to be... And they want normality. This is the word we heard the most. They wanted normality, they want normal lives, very often referring to back to how it was before 2014. And this is what we have to understand. Taking politics behind, we have people who are in trouble, under shelling, enclosed, shaped with propaganda, enabled to act, victims that need help right now. And I do believe that our art and culture has a great potential. If I may, just 30 seconds, a great example from my small town, how art and culture can help change communities immediately, and we don't need to change generations. There is a small artistic place built called Liteplo, and this is just a big barn made of woods, where some nice events are happening, and it's so classy, and it looks so great as a piece of architecture that it allows us to invite projects of dark theater, best performers in Ukraine as well, to a small village in a very small Ukrainian place. And then people from the village is working in that place. And then you have a whole ecology changing just because one great building was built. So I do believe that art can help us become stronger. And answering what Natalia just said, I do want to, for Ukraine to boast these examples more on such events. And thank you for this question, Martin. It's interesting that you're pointing out the importance of creating places. And Andriy, this will go to you, because from what I've seen and what I've learned, it's also what you aim to do, to create places of encounter with the Gogol Fest festivals in different places in Ukraine. And I was also wondering, so it's actually two questions. How do you do this creation of places? And the second is what Oksana was referring to, that there are two streams of programming. What importance does this have for you? How do you come up with your programs when you go to a place like Mariupol? Thank you. Yes, Mariupol is one of the examples, and in reality we try to do and organize festival in our understanding in all regions, through all the country. And now our next step of strategy is to create association of multidisciplinary regional festival, and in our meaning it's United Nation. It's something that builds the links with the people, different communities, leaders of this community, which really, as was previously said, take responsibility. They change on a local level already. They do something in the city or in the region, and they don't wait that somebody came later and support. They really act. So we try to find such type of people and build the links. At the same time, to support the idea of Natalia, I would like to say that artists in this case help also and find formats and models to give voices for especially for these people who really very close to it. And in our case, if we look deeply in Mariupol, we have generation of children who lose their childhood. And even in invitation of different directors help to look on the questions, help to find new approaches, how to talk about it, how to ask, even to try to find these complicated questions, how to build dialogue. In this case, theater become not only just a show, it's a really united mechanism
which create social changes. Parents come, teachers, pedagogues come, different institutions support, different levels of society join to it. And it's really not only audience development, it's social development. And we in Mariupol, we could look at very concrete, but it's happened also in other cities like Kharkiv or Kherson, even Odessa, Mykolaiv, or western part of Ukraine. So these changes, these islands, which we called places of power, which we try to find in our country, places of power, places where you could really, your small native land, and from this small native land, you could build the whole country. You were just talking about giving voices, and I wanted to come back to you, Natalia, because we already touched upon that you wrote, for instance, this play Bad Roads, where you give voices to people in the literature form you picked and the text you formed, but you also work with the theater of displaced people, giving voices in a more documentary way. So what are the different strategies you as a theater maker, writer, playwright, pick for giving voices to people? Отже, ви працювали з поганими дорогами як текстом, але також ви працювали з театром переселенців вже в документальному такому руслі. Як ви, які методи ви знаходите для того, щоб працювати з цими різними... Martin, sorry, how you said the last... What, in which way... Так, з цими різними напрямками. Окей. Ну, насправді, кожен з проєктів, він про різний і для різних людей. So every project is different for different people. Ти постійно розподіляєш. Коли ми працюємо в театрі переселенця, ми це і даємо можливість вийти на сцену свідкам подій і розказати про свої травми. Ми, в першу чергу, робимо це для них. When in a theater of displaced people, we give the opportunity to these people come to the stage and tell about their traumas, we do it mostly for them. Тому що ми знаємо, що на 10-й виставі вони вже не будуть плакати, розповідаючи свою історію, тому що вони її таким чином переживуть. Because we know when on the 10 times they would be telling their story, they would be not crying or like refeeling it again because they will already be over this. Коли я пишу сценарій для замовлення Держкіно про героїзм хлопців в Донецькому аеропорту військових, я розумію, що я роблю це для всіх українців, щоб підняти дух, щоб показати героїзм і оплакати загиблих. So when I'm writing the script for the order of state cinema department about our heroes, about the soldiers, I'm doing it for all the Ukrainians to enhance the spirit, to also cry out about the died ones. Коли я працюю над поганими дорогами, то я роблю це для себе, тому що я пропрацьовую власну травму, яку я отримала під час цієї роботи над рештою проєктів. When I was writing Bad Roads, I was actually working on my own traumas when I was collecting the materials for like rest of the projects. Також є, наприклад, проєкт «Щоденники Майдану», який робився навмисно для всього світу, щоб розповісти, це такий інформативний емоційний проєкт з метою розповісти всьому світу, що відбулося на Майдані. When I was creating the diary of Maidan, it was more about to tell the whole people in the whole world what was going on Maidan. Ну і, звісно, є інструменти, якими користуюсь. Я їх в усіх напрямках використовую. Наприклад, якщо от я займалась, документальний театр насправді на мене дуже вплинув. І я стала заручницею певного реалізму. So I used these tools in different directions, and the documental theater actually had a big influence on me, and now I'm a kind of a prisoner of this realism. І я цей метод використовую в усіх напрямках. So now I use this method in every direction. Adapting every time to the context and the aim of the project.
і мети цього проекту. Є. Andri, how is it for you? How do you adapt to the conditions of an environment that is violent or where people live that have suffered that violence? Because I come back to this example because I've been there and I know a bit the context of Mariupol, where many, you mentioned the young people that perhaps are from Donetsk, but then they fled and now they are growing up in Mariupol. How do you adapt your strategies compared to the other places in Ukraine where you work? This is what we try to do. We try to create, to find these approaches, together create different form of art, and then we spread it, we share it. And in this case, we always do discussion after all presentation, because even discussion sometimes more important and the real mission, not only to show. Strategically, we hope that it will be possibility to show it in different region, and also invite people to make this exchange on regional level. That's why Google Train it was created also. So it means that people from all the countries sit in one places, move in one direction, visit different, absolutely really different in cultural meaning cities, but at the same time, it's everything happening in one country. And at the same time, we not close country, we open through different instruments of cultural diplomacy, through, of course, new generation of artists. We represent, we try to find our voice, strongest of this voice internationally, and to build dialogue of not only about pain, not only about war, but also about what we dream as a country, what future we would like to build. And this is our real narrative. No. With Google Train, just to depict a bit what you're doing, you're connecting different places where you are organizing festivals? Different cities, different cultural important events. So it could be a book forum. It's different Google Fest in different regions. It's film festival. So we tried in this way to build also new type of collaboration on institutional level. So that's why when I say festival, it's not only just festival. It's really a new approach is how city, how different ministries, how local communities, how local artists, how international representatives makes together effort. Only in this case, festival happen. Otherwise, it's not happen at all. Oksana, these connections that Andri was referring to with across people from different parts of the country, what importance does this have from the perspective of your research? Huge. There are two things I would like to say, not to forget about art and performances like this. First of all, it does have huge importance because we discussed it also with Natalia over lunch. I love lunches and dinners, have so much power in such places, is that the moment you make Ukrainians meet from east, west, south, and other parts of Ukraine, all the stereotypes die. There is this sociology theory of contact. It doesn't work always in all contexts, but in Ukrainian context it works. The moment you make people meet, stereotypes die out. And the problem is that we have a little bit of millions of people, and it's very difficult to make them all meet. So projects like this are of extreme importance, and also we discussed it already, lots of donors and people who are trying to help, they turn their eye into the problems of the East where the conflict is happening currently, and the shelling and the war. But when you work with Ukrainian problems, you should take all Ukraine into perspective, because there are other trends, for example, in Western Ukraine, that should be attended and kept in mind. That's why those projects are amazing. But there is one more problem which a sociologist could share with you. I talked to many Ukrainians via focus groups and via many thousand surveys. Art for a Homo Sovieticus is luxury.
it was forbidden. Having money, being rich, was shameful. Going to a theater was something only rich people could afford. And making a person to participate in artistic performance or come to a theater is already an action. Many people, they would spend lots, if they are even rich, they would spend lots of money on food, celebrations, etc. But when it comes to even buying flowers for yourself or going to a theater, even though it's not expensive in Ukraine, it is not within the mindset of an average Ukrainian. That is why a sociologist and the researcher community would love to learn and to work with artists, how we bring art into the streets, how we make people come. I know that Oksana Liniv, a well-known conductor, she has this Lviv Mozart, which is happening in Lviv, and they are making performances in different areas where they would put opera in a barn, for example. And when she was asked why you do this, she answered, I'm putting it here so we have people who would not normally come to opera. And I think this is what is needed as well. Performances are there, but we need to make people understand and also to shift their mind that you can afford yourself a play. So this is also a challenge that Ukraine is facing right now. I'm glad that we're talking about this because my feeling is that when there are conversations about arts and aesthetics, always the moment when you reach the point of talking about audiences, you are on the track of finding something important. And that's why I would be curious, Natalia, for you, what is your experience with audiences? Because you described all the different aesthetic strategies of how you give people a voice and that you adapt to the specific context, but also to taking in mind the different contexts you described. What is your experience with audiences in Ukraine? Який ваш досвід з аудиторією, враховуючи, що ви адаптуєте під різні контексти, ви даєте голоси різним групам людей. Який ваш досвід з роботи з аудиторією? Яка вона? Я вже сказала в попередній відповіді, що аудиторія розподіляється достатньо чітко. Це аудиторія українців, які не залучені в війну, українців, які постраждали від війни, і це весь решта світу і, власне, я. Головна своя аудиторія. So, as already mentioned in the previous answer, they're a very simply and clearly divided audience. It's Ukrainians that are not involved in the war, the people Ukrainians who were suffering from the war, the rest of the world, and me as the main audience. Тобто я розумію, що фільм «Погані дороги», наприклад, не варто показувати людям, які пережили дійсно війну, які живуть в території війни, які воювали. Вони все про це знають. І навіщо їх знову ще раз травмувати? Їх фільм цей додатково травмує. So I understand that we shouldn't show my movie Bad Roads to the people who were in the war or who are living in the war because it would be just repeatedly traumatize them. Але я хочу, щоб цей фільм дивились ті українці, які закривають очі на війну, які байдужі, які відмахуються, які живуть стереотипами, і на них розрахована також ця історія. And I want the Ukrainians to watch this movie who are indifferent, who are not, who try to close their eyes about the war, who don't care about the war. Хоча насправді я завжди вважала, що в останню чергу треба думати про аудиторію, якщо чесно, що це дуже сильно заважає і тебе форматує. And I was also thinking before that the main thing we always have to not think about the audience because it also puts you in frames, it formates you. І тому, коли мені замовив в Royal Court «Погані дороги», я відчувала певну свободу. Я думала, що ніхто не з українців, ця історія не буде почутою в Україні. Я можу дуже вільно і дуже чесно розповісти про себе, самі якісь, можливо, неприємні, болючі історії. І
може, завдяки цьому в мене це вийшло краще, ніж якісь попередні мої роботи. За рахунок того, що я не думала про аудиторію. So when the royal court ordered this play, I was not thinking that this play would reach the Ukrainian audience. Maybe that's why I had this freedom to express myself, to talk about so a lot of pain and traumas about myself as well. So maybe that's why it was so good, because I wasn't thinking about the audience. Тобто це постійне, ти ходиш по лезу між відповідальністю перед аудиторією і чесністю перед собою, тому що самоцензура, вона існує. So you are always on the balance, on the edge of between the audience and the honesty in front of yourself, because this is self-censorship exists. I'm grateful that we are exchanging all this, because it pinpoints also on the responsibility of international artists or organizers, curators, to reflect on those two levels of which audiences are we addressing. And we had also this conversation yesterday already in the canteen you mentioned, that for instance, Münchner Kammerspiele, who are trying this endeavor of a long-term artistic relationship with Ukrainian artists in the framework of the sisterhood, to have in mind what is being done for a rather international German Munich audience, also to make sense of what is happening in Ukraine, because it's true that it's relevant that the civil society here gets an understanding of the situation in Ukraine and the challenges there, because they have a political implication also for the society here. But not to forget that when we do artistic projects together and they are on the ground in Ukraine, that they perhaps serve a different, they have a different target audience, they have a different context, a different project, and I think this is important, especially for perhaps also the people that are listening us, for this question of how we navigate international collaborations. You mentioned also that it's a constant challenge of rethinking what this actually means to collaborate. What does it mean to do art in a global context that always again becomes a local one? So I think it's a quite important discussions we have. I would like to add that in this case we have several values that exist in this process, because when we collaborate, we destroy stereotypes. It's a real possibility to meet, maybe even sometimes first time a real meeting, and usually you come with different illusion about people who live here or there, and then you found a lot of things that really could be united. Of course, you have a lot of things that different, but again, we talk about basic values. And at the same time, if we talk about audience and focuses for audience, and this usually at multilingual questions, also how to talk about it, in which way, with what language. That's why importance of international platforms to support this line, not to stop, because during the COVID, it also was a big question, and in industry, in the whole Europe and in Ukraine, what to do with it, which type of new collaboration we need to reload to continue to bring these values to each other. So all these questions are open still. Perhaps because we mentioned so often the war situation, and we have not talking about the political question in itself, but I think it would be interesting to understand a bit what does this combat situation within Ukraine mean for a country that after Euromaidan, we talked about Euromaidan in the last conversation, is aiming to strengthen its democracy, to strengthen also its identity, and to look towards Europe. What does this ongoing conflict situation mean for this young democracy? Що саме ці Can you repeat, please? Because you were saying so much, so I cannot catch the one thing that I have to translate. So what does this combat situation
mean for this young democracy that tries to strengthen its institutions and also to connect to the European sphere? Як ця військова ситуація може question to вплинути all of на you. демократію, на посилення I could start в Україні? Trying to give an answer. This is a very complicated two-hour response. I could I would say my personal feeling that, and it is shared by many of my colleagues, and I think people here, revolution of dignity in 2013, 2014, and I deliberately don't call it Euromaidan, is something that by many Ukrainians was quoted as the beginning of independent and democratic Ukraine. Subjectivity and agency of many Ukrainians, this is what Natalia said before, I didn't feel myself as a part of community. After, you feel you have shoulders to rely on. You have identity being built. And then war starts. And the more I talk to people from a war zone, I understand that it's harmful and hurting. So the revolution did its job. A little bit of war did its job. We should stop sacrificing lives. So combating situation, everything that has been done in Ukraine and beyond should be aimed at stop bleeding people in the East. And this is a very firm opinion of mine. At the same time, I do recognize how revolution and how this situation gave Ukraine a chance to get separated from Russian mental space and start building identity. But we also have a very big challenge of in building ourselves into the European space and the world space, as you're saying. So to also reflect on the previous question about global projects and why they are needed, I often talk to Ukrainian audiences and to donors as well, and imagine you have a friend, like a good friend from Cambridge, for example, and he always comes to you and complains, like, oh my God, it hurts, oh my God, I feel bad, oh my God, it's bad, oh my God. You would be like a little bit not encouraged to meet a friend like that very often. So we want international opportunity like this one to be a chance for Ukraine to become this friend you want to be friends with. Because we do have lots of projects, artists, initiatives that they are already world-renowned, and I am personally absolutely proud of belonging to that community. And for me, this is an opportunity, and every international cooperation should be an opportunity to make Ukraine an interesting friend. At the same time, I will be honest with you, when you ask Ukrainians what Ukraine is for you, you have silence. Sometimes it's borscht, sometimes it's vareniki, sometimes it's some famous name here and there, but the communication has to start of what we are if we not take into account Russia, if we are not taking into account European Union. Imagine everybody disappears who you are if you don't have people around in the context. And I'm so proud and happy that we do have answers. We just need to start giving them. And we should not forget that Ukraine is a very young democracy, 30-something years. I just started thinking in this age what I want from life. So this is just coincidental with Ukraine, but also some people say that 2014 was just the beginning. So for me, this is an opportunity to make Ukraine an interesting friend. I could say that it's a crossroad. At the same time, simultaneously, it's a huge opportunities, but at the same time, it's a huge dangers and impacts. So what choices we should do, and absolutely agree, if we imagine that no one, and anyway we need to answer, to meet first of all with itself, who we are today. Because of course we have also complicated history, and Natalia also worked with it and make amazing plays about it. So we have a lot of complicated questions in the past, and today. But at the same time, we have a lot of things to be honored, and how to actualize it, how to find this real energy again, not against, but for what? For
how to try even to answer the question how to be united. I think it's like English, present continuous tense. You never couldn't answer on it because it's a lot of answers. But this path to the answer may be much more important. У мене просто таке відчуття, я, напевно, сама неоптимістична з цієї групи. Maybe I'm not the most optimistic, the least optimistic person in this group. В мене таке відчуття, що поки ми одні з останніх виборюємо демократію в своїй країні, коли ми її ціною дуже дорогою виберемо, то в світі демократія перестане бути світ завдяки таким військовим ситуаціям, він починає оборонятися, закриватися, і дійсно відбувається ця радикалізація в усьому світі. І ми з нашою пізньою демократією, я не знаю, де ми можемо опинитися, і це страшно і прикро. So I think when Ukraine will finally get this democracy, the rest of the world will stop doing this, will stop having it, and this radicalization that we're talked about, it will be only increasing. So I don't know, like, where would we go with this democracy in Ukraine? Сподіваюся, помиляюсь. I hope I'm wrong. But is the ongoing war a challenge to this young democracy? Але чи ця війна, яка відбувається, вона кидає виклики демократії? Кидає, чи вона виклики демократії? Я не зовсім... звичайно, це війна за демократичні цінності в Україні відбувається. Звичайно, кидає. Democratic values. Особисто для мене це моя боротьба за демократію в Україні. For me personally, it's a fight for democracy in Ukraine. The combat that is happening literally in the combat, the war that is literally happening in the Я, можливо, не дуже розумію питання. Non-controlled areas. Do you mean If the fights are going on in the... Yes. If that's the fight you're saying, that's a fight for democracy. Так, це було загальне питання. Я думаю, що ми дійсно усвідомили себе як українці, свої цінності, чого ми прагнемо, і війна допомогла нам це сформулювати і допомогла щось захищати. I think that the war helped us as Ukrainians to become more self-conscious and to realize what we are. So as Oksana already said, maybe we can already stop. Just an important addition that we are fighting for, yes, but we are also protecting ourselves. And this is a very important formulation in language. We are protecting. We didn't start the fight, the war, sort of, not the conflict. And yes, just a small addition that we are protecting. And apart from the protecting, also, as we talked about people and the everyday life you also depicted in the text, we were always referring to bad roads, of what it really means for the people on the ground. Let's come back to the question of healing you referred to. What can be the role of us, as you as researcher, us as artists, in that process? Okay, me as a researcher, my dream is to bring my knowledge to artists and maybe one day become an artist myself. One of the biggest, so there is this song, it goes like, a year after everything happened, I am praying for heavy rain to wash away pain and fatigue. I never loved the rain, but I pray the rain to wash away the pain. There will be those who will never be old. We realized we will never be the same. We have no place for dreams. I hope that it never happens again. My biggest fear is that somebody tells us that there are enemies among us and someone else will believe it. I pray for the rain to wash away. This is a song, a pop song, by the way.
by Jamala and Khlivnyuk, a tribute, a metaphor for the revolution, not mentioning the revolution with a single word. It's just for the rain to help wash away all the pain you have. But when I listen to this song, and I listen to it over and over again, sometimes when I'm just walking or for commemoration days of important events, it reminds me on some deep emotional level why this is happening, how I felt when I was on Maidan, that it is to protect my deeper wish as a human to be happy. It reminds me that we are all wanting the same, and at the same time it gives hope, and it's like a statement that we should go on. For me, this is the best piece of art I would show to someone who wanted to learn about the Maidan events. And I think this is the power of art, while making a memory, also inspiring people to move further and to making them more empowered, and also to give them a place to laugh sometimes, and to give them a place of it's okay to not know, it's okay to be what you are, and it's okay we are figuring this out. So I do hope that the research community, and I have this dream of evidence-based art and the healing art, we will take knowledge that Ukraine accumulated so much I could stay here for weeks and keep talking. We'll collaborate with guys like you, and we will do something great. Ну, я думаю, що поки йде війна, і вона не закінчилась, то про загоювання ран, ну, мова не йдеться. So until the war will be stopped, there will be no talks about the healing. Але я думаю, що ми, ну, важливий крок – це останні роки дуже багато розмов. Ми демонструємо, мені здається, намагаємось демонструвати. Якщо перші роки це був просто крик про допомогу, то зараз ми вчимося конструктивно розказувати, ну, рефлексувати про те, що з нами відбулося, аналізувати, визнавати якісь помилки і виносити якісь уроки. І мені здається, це вірний перший крок і напрямок. Але перш за все треба закінчити війну. So when in the first years of the war there was more like a scream for help, so in this time we already know how to speak about this, how to explain, how to what the lesson we learned about this. So as for me, the most important for us is to stop this war and, як ви сказали, і говорити про це, так? Говорити, аналізувати, рефлексувати, виносити уроки, to learn, визнавати помилки. To admit our mistakes. Does this word healing art, as Oksana said, mean something to the practice of you curating the festivals? And yes, because we believe, our team believe, that culture is a soft power. Yeah. And this energy, this fire, we need to keep always, before, now, and future. And at the same time, culture create a safe space. So it's really a territory where you could build dialogue of sometimes controversial thoughts. But you need such type of spaces where you could start this dialogue. At the same time, art give hope, give future, direction, vector in which direction move, and reason why you do what you do. So it's a lot of dimensions of this, yeah, here and now. But as I say previously, it's really crossroad, and it's really choice, or a lot of choices which we need to do on this road. I would be curious now, because the framework of this event is the School of Resistance, and then there are all these titles to each subject. Today, art in conflicted areas. But I would be curious what you think, or how it resonates with you, this notion of resistance, but also the notion of school, of coming together as researchers, activists, artists, and say that we are in a school together. So what do you say to these two words?
This is something that I start at the beginning, that school means that we still study. We have a lot of lessons to study, and today we receive lessons, and art also a good instrument to receive these lessons for today and for future generation. That's why we keep these stories. So that's why we collect all of them. So yes, it's something that we need to study, and at the same time, resistance. It's a really important word. It's something that gives you energy. The question, which type of energy it means for you? Is it something destroy, or it's something for creation? I think. I'm a strong admirer of everything which is interdisciplinary. I'm launching now even a cultural podcast where I bring people from different areas and we discuss one same thing. So yes, school is of course an evident metaphor for learning and for exchanging recipes and resistance. For me, I thought about it a lot, and I was asked to give a TED talk in Ukraine, and I had to somehow encapsulate my recipe for all Ukraine, how to solve the huge issue, and I have the recipe. I can share it now. So it will be like a short promo of a TED talk in future. So it sounds like become happy, stop the war. And it may sound easy in light, but for as I said, for a country and for people with Soviet traumas, for a country with the combat actions happening right now, for people who are lost, for people who lost sense of agency, they don't believe of cooperation, they haven't been allowed to express creativity, to express themselves, to know who you are for so long, this is a very challenging task to become happy. But this is what I believe in the most, and I think School of Resistance is a place where we could all share and learn from each other to do this. Школа супротиву – це те, чим ми займаємось останні 8 років. Ми в цій школі навчаємось, і ми її, в принципі, сподіваюсь, дуже скоро закінчимо на відмінно. So School of Resistance is actually what is going on for last 8 years, and that's where we're studying, and we really hope that will be over soon. І це, перш за все, напевно, демонстрація гідності власної і там як це слово, Господи? Обозначення власних кордонів. So first of all, this is a school of dignity and actually recognizing our own borders. Marking. Thank you. It's interesting because what I had in mind also is that school is a risky place because in the original sense of the word, a school is a place where everyone puts what they know on the line and everyone is learning. So the teachers are learning as are the students. That's the original notion of school. But the combination and the jump you did away from the school of resistance to the school of dignity is quite interesting because the two terms in the work of the IIPM and Milo Rau stem from the same experiences. To say there is a necessity of a school of resistance to collect practices and archive practices of resistance, of civil and artistic resistance. And the other thing is the revolution of dignity, the Revolta da Dignità, for instance, in the project in Italy where this artwork stems from, with the passion is based on this idea of the dignity and the need for a rivolta, a revolt of dignity. But we also should remember that all schools has exams, and we need to also. When is our time? I'm not sure. This is, I think, a question of pedagogical strategy. If there are exams or not, there are no exams today. But I would have a question again to all of you, because we are talking a lot about the context where you are working, which is Ukraine. But we're also talking now to an international audience. So, what are your expectations towards the international audience, professionals, colleagues? What forms perhaps of solidarity or of other kind of expectations? Perhaps we talked a lot about how things are perceived, what incentives are made, what is being asked. What are your expectations towards the international colleagues and
audiences? I will try. It's a very important question, and thank you for this, because we really thank you for all our partners, international. Their optic on us, their way of thinking help us to find this navigation. And I could really put on table a lot of examples of such type of fruitful collaboration. One of them, 2 years ago, we started collaboration with Ogallala Kreuzburg, which are students and young theater team in Berlin, with the question, what is actual Ukraine? He came to us with this question, and together we built a 2 years project about 11 questions of Ukraine, 11 contemporary questions which help us to find this identity. So it's just one of the examples. Another example, again, if we return to young directors who came to Mariupol, for them, a lot of words that we tell today, war, absolutely has another meaning. It's sometimes something abstract. But when you meet it physically, when you meet it very close, it's also change your paradigm, and when you return to your own land, in some way you become this agent of changes. You start to do this cultural diplomacy. So without partners internationally, without these networks on different level, it's impossible, because anyway, this world is our collective responsibility. It's a very difficult question, Martin, because it's also very political. I have a friend I could give a call. Can I call a friend to ask? No jokers tonight. Help of a friend who works in politics. I also would just join, and there is in gratitude. It's never an expectation, if I were to say. It's always a gratitude. Sometimes maybe when you jump onto the country, a little bit more understanding, because very often parachuting journalism or copy-pasting some of the practices from one context to another, even if you see it as similar, may be hurtful. But at the same time, Troitsky, at the conversation before, he said that the world is pregnant with radicalization. And I don't know if there is a country in the world as researched as Ukraine is now. And we do have some answers of what leads to radicalization and how it can be solved. So I think, if I could talk to international communities, we should start talking together, all of us, how we prevent radicalization and how we change the current currency, because it proves it doesn't work, especially in times of COVID. That's why I would ask for more collaborations and trying to listen to each other more carefully, so this pregnancy doesn't lead to worse situations. Не знаю, мені здається, можливо, невідомо, як будуть розвиватися події, як буде влаштований світ, як будуть ділитися країни, політика, геополітика. Можливо, таке середовище створене серед міжнародних митців, це буде якась альтернатива якомусь такому існуванню, коли ми можемо багато чого втратити, і все, що в нас залишиться, це саме така спільнота, де ми будемо розуміти один одного і виживати, і чинити супротив якомусь там всьому безумію світовому. So I don't know, maybe in the future, I don't know how it's going to be with the geopolitics, how the countries will be divided, but maybe there would be some alternative community environment of the artists, where they will be, they will be actually the resistance of the craziness of surrounded world. And just the practical, I just was thinking what I can add to that, a practical one. Very often when we talk about art, we think about places like theatre, etc. But I would like to introduce
artistic practices into business, into PR strategies, I have been walking Munich and enjoying the streets and the aesthetics around and everything which is happening, and the smiles of people and the culture, etc. And you understand that the aesthetics around you is something that also brings the best out of you. And this is something we could also learn, is not only pay attention on artistic strategies, not only pay attention on politics, but also paying attention on working with businesses, working with creators, coffee places, having more exchanges which go beyond traditional thinking. We heard the warning that concepts should not be copy-pasted. And Andri was asking about an exam. There's no exam here, but there is a final question. In the School of Resistance, because we are building up this series of events, of conversations, and I think it's particularly interesting to collect an archive and reservoir of ideas, of strategies, of practices that come from art, from research, and from activism. And knowing that it cannot be just transplanted, but that contexts are relevant, what would you say, and this is the final question, could be learnings from your practices dealing with people and places that are in conflict, that are in pain, that are contested, that are conflicted? Can you paraphrase, please? What can be learnings for artistic practices when dealing with people and places that are in conflict, from your work on the ground and your artistic work? Практика, це мається на увазі конкретні інструменти. Як ви працюєте з конфліктними зонами? Які наші уроки? Чому ми можемо навчитися? Чому ми навчити? Що інші люди можуть взяти з того, що ми вже вміємо? Ви вже як митці і дослідники. Артистичних практик. Okay, well, the colleagues are thinking. I have the easier part because I'm like the sociologist and I have been advising for so long. I don't know if any of my advice works actually. So I would like to see it in practice, because when you build this big strategy, my lesson is, first of all, active listening of audiences. The more the better. As Natalia said, there has to be a place for listening. And then now, for each of my projects, be it media, because media is a whole another topic which I'm working with, be it media or art or any consultancy, we bring a psychologist in. So we work with the social psychologist, with the social psychology, because this is the way how we can protect from harming. So that's my dream, to first use sociology, evidence-based, some data. So you work with troubles which might not be as evident to an eye. And the second one, always be sure that you are not harmful with art in those areas. I will say that it's trust. We continue study trust, but also it's something that other people could learn from it, because trust is also complicated. Yeah, how to hear, how to be open. Again, we return to the dialogue, because we always choose is it dialogue or not. So in this maybe case, Ukraine has a really unique situation, because as Natalia said, it could be absolutely total change in the world, and we will be the country who may be the last resort for democracy. Of course, it's metaphor, but we could imagine. So it's open. We could receive even more than we expect from these lessons. Ну, треба себе не жаліти, не берегти, і треба їхати в ті зони конфлікту, які потребують нашої присутності, які нам важливі і цікаві. So we shouldn't be pity to ourselves. We should go to the conflict zones and we should work there, explore it. Та, не вірити нікому, а вірити тільки собі. We shouldn't trust anyone, just trust ourselves. Розмовляти з людьми, емпатувати їм.
We should talk to people, we should feel empathy to them, І empathize them. і ставати провідниками їх голосів у світі. Бо ми маємо цю можливість. We should talk with their voices because we have this opportunity. We should be their voices, definitely. It's nice, all the three of you mentioned learnings and practices that require especially time, to take time, not to rush. I think that's what we've been doing for the last more than an hour. Thank you very much for this. Thank you. In a couple of minutes, 8 o'clock local time here in Munich, we will have a reading in Ukrainian and German with Natalia Worozhbit and Johanna Eiwort, actress of the ensemble of Münchner Kammerspiele. And together you will read from Bad Roads in the Ukrainian original and the German translation made by Lydia Nagel. And after that, for the people in the room, we have the opportunity to see the movie you made with the other 5 images, because in total the play has 6 images, 6 narrations, and the first one is the one we are going to hear, and the other 5 ones are those that you transformed and you used for your movie. And there will be also opportunities to see it on some platforms. The movie is accessible on some platforms already in Central Europe, I think especially on HBO Europe. Yes. So thanks to you, and thanks for the audiences around the globe. See you at the next School of Resistance of the IIPM, and thanks for joining us today.
Dann kann ich da auch schon ein bisschen üben. Warte kurz. Moment. Oh Gott. So. Also, als ich zum ersten Mal in den Donbass fuhr, sollte ich ein Formular ausfüllen, in dem ich mich beschreibe, mein Aussehen, besondere Merkmale, also, falls mir was passiert, damit Sie die Leiche identifizieren können. Aber ich habe keine
Yes, again. Коли я вперше їхала на Донбас, мене попросили заповнити анкету, де б я описала себе, свою зовнішність, якісь особливі прикмети. Ну, якщо зі мною щось трапиться, і, щоб могли впізнати тіло. А в мене немає ніяких особливих прикмет, тому опишу себе всю. Я Наташа, мені 39, в мене дрібна комплекція, тому я виглядаю молодшою. Ще в мене великий ніс, красиві карі очі, тонкі губи, маленькі груди. Що ще? Худі ноги і руки, і через стрес і неправильний спосіб життя я не дуже в хорошій формі. Я бліда, і в мене вилітає серце. Ти будеш називати мене Горобчик. Тепер я опишу тебе. Ти Сергій, і тобі 38. Ти середнього зросту, ні, ти навіть нижче середнього. Ти міцний, підтягнутий, з гарною поставою. Виглядаєш старшим. В тебе сильний голос, жорсткий сивий їжак на голові, карі очі. Коли я в них дивлюсь, мені здається, що мене взяли в заручники і зараз опускають в темний підвал. І зараз почнеться невідоме жахіття. Я дуже хочу дивитись в твої очі. Я дуже хочу тобі сподобатись. Ти мені вже сподобався. Als ich zum ersten Mal in den Donbass fuhr, sollte ich ein Formular ausfüllen, in dem ich mich beschreibe. Mein Aussehen, besondere Merkmale. Na, falls mir was passiert, damit sie die Leiche identifizieren können. Aber ich habe keine besonderen Merkmale. Ich beschreibe mich mal im Ganzen. Ich bin Natascha, ich bin schon 40. Ich bin recht zierlich und sehe deshalb jünger aus. Außerdem habe ich eine große Nase. Schöne braune Augen, schmale Lippen, eine kleine Brust, dünne Arme und Beine. Wegen Stress und ungesunder Lebensweise bin ich nicht besonders gut in Form. Ich bin blass und habe Herzrasen. Du wirst mich Spätzchen nennen. Jetzt beschreibe ich dich. Du bist Sergei und 38. Du bist mittelgroß. Nein, sogar kleiner als mittelgroß. Du bist kräftig, drahtig, hast eine gute Körperhaltung, siehst älter aus. Du hast eine starke Stimme, einen festen grauen Igelschnitt. Du hast braune Augen. Wenn ich hineinsehe, scheint es, dass ich gefangen genommen wurde und in einen dunklen Keller geführt werde, wo gleich etwas Schreckliches passiert. Ich möchte so gern in deine Augen sehen. Ich möchte dir so gern gefallen. Du gefällst mir schon. Ти мені сподобався, але не з першої зустрічі, з другої. Я брала в тебе інтерв'ю в київському кафе на Шита Руставелі. Була тепла осінь, була тепла зима. Я прийшла така в червоному пальто. Ти був у військовій формі. Я сказала, який ви красивий. Мускул ледь ворухнувся на твоєму обличчі, я зрозуміла, тобі приємно. Ти весь такий герой. Ти розповідаєш про війну, про Донецький аеропорт, предмет мого дослідження. Ти малюєш на серветці старий і новий термінали, малюєш позиції ворога, говориш назви знарядь. Я майже нічого не розумію, але роблю вигляд, що розумію. Ти недоступний, відсторонений, але тебе заводить мій інтерес до війни. Це єдиний шлях до тебе. Ти малюєш єдиний шлях з аеропорту в тил. Він називається «Дорогою життя». В тебе грубі руки. Дивіться, Наталю, штурмова бригада виїхала на ротацію по цій дорозі. Отут стоять гради, тут гаубиці, а тут БТРи. Сюди лупить артилерія, а тут згорів наш танк. В той день був один 200-й і 3 300-х. 4 сепари підірвались на розтяжках. Ти розповідаєш, а я дивлюсь на твої руки. А потім я їду в кінотеатр і дивлюсь документальний фільм про війну. Тільки що ти мені розповідав про війну, а зараз я дивлюсь кіно про війну за твої участі. Навколо тебе гримлять вибухи, ти озброєний і давно не митий. Ось на наших очах вмирає боєць, молодий хлопець, ось ще поранений, ось ще труп. Ось ти кричиш і віддаєш команди. І в моїй голові не вкладається, що ці вибухи, постріли і смерті – це не постановка, і що бруд на твоєму обличчі не грим, що ти не якась там мавпочка Бред Піт, і ти точно когось вбив по-справжньому. Du gefällst mir, aber nicht gleich seit dem ersten Treffen, seit dem zweiten. Ich habe dich in einem Kiewer Café an der Chota Rustaveli interviewt. Es war ein warmer Winter. Ich kam so ganz schick, in einem roten Mantel. Du hattest eine Militäruniform an. Ich habe gesagt, gut sehen Sie aus. In deinem Gesicht zuckte ein Muskel. Ich spürte, dass dir das angenehm ist.
Du bist ganz der Held. Erzählst vom Krieg, vom Donetsker Flughafen, dem Objekt meiner Recherche. Du zeichnest das neue und das alte Terminal auf eine Serviette, zeichnest die feindlichen Positionen, nennst die Waffentypen. Ich verstehe fast gar nichts, tue aber so, als würde ich verstehen. Du bist unendlich weit weg, aber mein Interesse am Krieg bringt dich in Fahrt. Das ist der einzige Weg zu dir. Du zeichnest den einzigen Weg aus dem Flughafen ins Hinterland. Er hieß Straße des Lebens. Du hast grobe Hände. Sehen Sie, Natalia, die Sturmbrigade fuhr zur Ablösung diese Straße entlang. Hier standen die Granatwerfer, hier die Haubitzen und hier die MTWs. Hierher feuerte die Artillerie und hier ist unser Panzer ausgebrannt. An dem Tag gab es einen Gefallenen und 3 Verwundete. 4 Separatisten wurden von Drahtminen zerrissen. Du erzählst, ich blicke auf deine Lippen. Und dann gehe ich ins Kino und gucke einen Dokumentarfilm über den Krieg. Gerade erst hast du mir vom Krieg erzählt und jetzt gucke ich einen Film über den Krieg, an dem du beteiligt warst. Um dich herum dröhnen die Explosionen. Du bist bewaffnet und ungepflegt. Da stirbt vor unseren Augen ein Kämpfer, ein junger Mann. Da ist noch ein Verwundeter, da noch eine Leiche. Da schreist du und gibst Kommandos. Und mir will nicht in den Kopf, dass diese Explosionen, Schüsse und Tode nicht inszeniert sind, dass der Schmutz in deinem Gesicht keine Maske ist, dass du nicht so ein Brad Pitt-Äffchen bist und du wirklich jemanden umgebracht hast. Я намагаюся молитися в одному з храмів Видубицького монастиря біля ікони Мами Марії. Я зовсім не вмію цього робити, але в мене річками течуть сльози. Я прошу за доньку, за маму, прошу мира в Україні і ставлю свічку за всіх загиблих. Але плачу я не тому, будемо чесними. Я плачу за тобою. Я хочу любові з тобою, але соромлюсь просити, турбувати через це самого. Але мама Марія все зрозуміла і передала. Мабуть, вона сказала, ця жінка хоче болю, допоможи їй. Після цього ти сказав по телефону, поїхали зі мною на фронт, я покажу тобі фронт, хочеш? Ну, хто ж не хоче на фронт? Всі хочуть на фронт. Я вирішила ще до того, як подумала. Я не взяла термос і курку, я не взяла нічого, що беруть з собою жінки, коли їдуть з чоловіками в далеку дорогу. Тому ми їмо на заправках жахливі хот-доги і п'ємо каву з блювотним присмаком. Слухаєш музику в своїй машині, без номерів. Ти куриш і часто мовчиш. Ти і я цілковито чужі люди, різні породи тварин. Чому мені так спокійно і добре? І звідки береться щастя? Ти розповідаєш мені історії про Донецький аеропорт, предмет мого дослідження. Сепари вирішили зробити подарунок Путіну на день народження, взяти аеропорт. Для цього вони вирішили використати буратіно. Це така зброя масового ураження. Знищує все живе в радіусі 3 кілометрів. Наше командування відкрито не підтверджувало цю інформацію, але й не спростовувало. Більше всього переконало те, що сепари почали відводити техніку і людей від аеропорту. Всього за кілька годин аеропорт, який 3 місяці обстрілювався і був в облозі, став вільним. Настала така дивна тиша, ніби довгоочікувана, але страшна капець. Перша тиша в аеропорту. Всю ніч ми готувалися до кінця. Я подзвонив доньці, допоміг їй зробити уроки. Потім довго мився вологими серветками. Води давно не було. Спати чомусь не хотілося, і хтось запропонував пошукати підвали. Ми довго шукали підвали, але не знайшли. В принципі, вони б нас не врятували від буратіно. Це нас злегка втішило. Коли настав ранок, з ворожого боку на нас поперли танки і почався штурм. Наталю, ви не уявляєте, як ми раділи. Це означало, що буратіно використовуватись не будуть. Ich versuche in einer Kirche des Wudubecki-Klosters vor der Ikone der Mutter Maria zu beten. Ich kann das überhaupt nicht. Aber die Tränen strömen mir über die Wangen. Ich bete für meine Tochter, meine Mutter, ich bitte um Frieden in der Ukraine und zünde eine Kerze an für alle Gefallenen. Aber ich weine nicht deshalb, seien wir ehrlich. Ich weine wegen dir. Ich möchte Liebe mit dir, aber ich schäme mich darum zu bitten, deshalb zu stören. Aber die Mutter Maria hat alles verstanden und weitergegeben. Vielleicht hat sie gesagt, diese Frau möchte Schmerzen, hilf ihr. Danach hast du am Telefon zu mir gesagt, komm mit an die Front. Ich zeige dir die Front. Willst du?
Wer will denn nicht an die Front? Alle wollen an die Front. Ich hatte mich schon entschieden, bevor ich darüber nachdachte. Ich habe keine Thermosflasche und kein Hühnchen mitgenommen. Ich habe nichts von dem mitgenommen, was Frauen gewöhnlich mitnehmen, wenn sie sich mit Männern auf eine weite Reise begeben. Deshalb essen wir an Tankstellen schreckliche Hotdogs und trinken Kaffee, der nach Brechmittel schmeckt. Du hörst keine Musik in deinem tarnfarbenen Auto. Du rauchst und schweigst viel. Vor uns liegt die kaputte Straße. Vor uns liegt der Osten und der Krieg. Du und ich, wir sind einander völlig fremd. Verschiedene Spezies. Warum bin ich so ruhig und gut gelaunt? Woher kommt Glück? Du erzählst mir Geschichten vom Donezker Flughafen, dem Objekt meiner Recherche. Die Separatisten wollten Putin ein Geburtstagsgeschenk machen, den Flughafen einnehmen. Sie hatten beschlossen, Buratino einzusetzen. Das ist so eine Massenvernichtungswaffe. Die vernichtet alles Lebendige im Umkreis von 3 Kilometern. Unsere Leitung hatte das nicht offen bestätigt, aber auch nicht negiert. Aber natürlich war für uns der beste Beweis, dass die Separatisten ihre Leute und die Technik vom Flughafen abzogen. Innerhalb weniger Stunden schien der monatelang belagerte und beschossene Flughafen frei. Eine schreckliche Stille trat ein. Die erste Stille am Flughafen. Die ganze Nacht bereiteten wir uns auf das Ende vor. Ich rief meine Tochter an, half ihr bei den Hausaufgaben. Dann wusch ich mich lange mit Feuchttüchern. Wasser gab es schon lange nicht mehr. Schlafen wollten wir nicht und irgendwer schlug vor, nach Kellern zu suchen. Wir suchten lange, fanden aber keine. Aber im Prinzip hätten die uns auch nicht vor Buratino gerettet. Das tröstete uns. Als der Morgen anbrach, rollten von der Gegenseite Panzer auf uns zu und der Sturm begann. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh wir waren. Das bedeutete, dass Buratino nicht eingesetzt wird. Ми все глибше, все ближче до Донбасу. Ми проїжджаємо похилені убогі хатки, розбиті дороги. І я думаю, Боже, яке все нещасне. А ти говориш вголос, яке все нещасне. Ми йдемо далі. Ми проїжджаємо повз сосновий ліс. І я думаю, що немає нічого кращого за сосновий ліс. І ти кажеш, немає нічого кращого за сосновий ліс. Ми їдемо далі. Приїжджаємо в Кіровоград. Я ніколи не була в Кіровограді, добровільно в такі міста не їздять. Заїжджаємо в військову частину, ти організовуєш мені інтерв'ю з одним дуже знаменитим комбатом. 4 години він розказує смішні і не дуже історії про Донецький аеропорт, предмет мого дослідження. Він розказує історію, показує фото. Мабуть, він забув, що цивільним людям не варто показувати розірвані снарядами тіла людей. Якось ми вбили 3 сеперів, ну і не знали, куди їх діти. Рішили зберегти їх в морозильці. Їх багато в аеропорту було. Ну, кафе, там, ресторани були. Ми думали обміняти їх на наших 200-х, але їх так ніхто і не шукав. Так вони і лежали в морозильці втрьох, тісно притулившись один до одного. Коли приїздили новенькі хлопці на нову ротацію, то вони часто намагались використовуватись як стіл цю морозилку. І в нас був такий прикол, коли вони їли, хтось з наших підходив і так ефектно відкривав морозилку. Ну, або історія була, з попередньої ротації зник один капітан. Його не змогли знайти, а я тільки зайшов туди. Якось ми збирались на бойове завдання, вдруг в повній тиші задзвонив телефон. Всі такі перевірили, не наш. Якась весела дитяча мелодія дзвонить і дзвонить в розбитому терміналі, непонятно звідки. Стали шукати і знайшли тіло під уламками. Воно вроді сховане там було. Це був той самий капітан, йому мама дзвонила. Ну, скоріше всього, дружній вогонь. Дружній вогонь – це коли свої своїх вбивають по ошибці. Wir fahren immer weiter, immer näher an den Donbass heran. Fahren vorbei an baufälligen, ärmlichen Häusern, kaputten Straßen und ich denke, wie elend das alles ist. Du sagst, wie elend das alles ist. Wir fahren weiter. Wir fahren an einem Kiefernwald vorbei. Ich denke, es gibt doch nichts Besseres als einen Kiefernwald. Du sagst, es gibt doch nichts Besseres als einen Kiefernwald. Wir fahren weiter. Wir kommen nach Kirovgrad. Ich war noch nie in Kirovgrad. Freiwillig fährt niemand in solche Städte. Wir fahren in die Militärbasis. Du organisierst mir ein Interview mit einem bekannten Bataillonskommandeur.
4 Stunden lang erzählt er lustige und weniger lustige Geschichten über den Donetsker Flughafen, das Objekt meiner Recherche. Er erzählt Geschichten und zeigt Fotos. Vielleicht hat er vergessen, dass man Zivilisten nicht unbedingt von Geschossen zerfetzte Menschen zeigen sollte. Einmal haben wir 3 Separatisten umgebracht und beschlossen, sie in einer Gefriertruhe aufzubewahren, von denen es am Flughafen noch so viele gab. Wir wollten sie gegen unsere Gefangenen austauschen, aber irgendwie wurden die gar nicht vermisst. So lagen sie also zu dritt in der Gefriertruhe, eng aneinander geschmiegt. Wenn neue Rekruten kamen, versuchten sie oft, die Gefriertruhe als Tisch zu benutzen. Und immer wenn sie dann aßen, kam jemand von den alten Hasen und öffnete effektvoll die Truhe. Bei der vorigen Ablösung war ein Hauptmann verloren gegangen. Er war nicht aufzufinden. Einmal bereiteten wir uns auf einen Einsatz vor. Plötzlich klingelte in der totalen Stille ein Telefon. Es gehörte keinem von uns. Eine fröhliche Kindermelodie in dem zerstörten Terminal. Wer weiß woher. Wir fingen an zu suchen und fanden eine Leiche versteckt unter Trümmern. Das war der vermisste Hauptmann. In der Tasche hatte er das Telefon, auf dem seine Mutter anrief. Wahrscheinlich war er aus Versehen von seinen eigenen Leuten umgebracht und dann versteckt worden. Ми з тобою ночуємо в готелі з самою невідповідною назвою «Дворцове». Номер з 2 ліжками. Ти лягаєш на ту, що справа, ніжно кладеш автомат і пістолет біля подушки. Кілька разів зітхаєш і засинаєш. Занадто швидко, щоб я могла тебе в чомусь запідозрити. Ти хропеш. Я всю ніч на розпечених вугіллях. І не тому, що перед очима фотографії комбата, який забув, що цивільним краще не показувати розірвані снарядами тіла людей. І не тому, що ти хропеш. Я на розпеченому вугіллі з однієї причини. Я хочу тебе. Я уявляю, як це могло б бути зараз. Як ти встаєш і підходиш до мене. Або простягаєш руку в темряві. Або ні, ти владно говориш, іди сюди. І я іду в твою темну постіль. Але ні, ти не звеш. Ти лежиш на сусідньому ліжку, тварина, обкладена зброєю, і хропеш. Wir übernachten in einem Hotel mit dem völlig unpassenden Namen Palasthotel. Ein Zimmer mit 2 Betten. Du legst dich auf das rechte, legst Gewehr und Pistole behutsam ans Kopfende und schläfst nach ein paar Seufzern ein. Zu schnell, als dass ich dir irgendetwas unterstellen könnte. Du schnarchst. Ich liege die ganze Nacht wie auf glühenden Kohlen. Und nicht, weil ich die Fotos des Kommandeurs vor Augen habe, der vergessen hatte, dass man friedlichen Zivilisten besser keine von Geschossen zerfetzten Menschen zeigen sollte. Und auch nicht, weil du schnarchst. Ich liege auf glühenden Kohlen aus dem einen Grund. Ich will dich. Ich male mir aus, wie das jetzt sein könnte. Wie du aufstehst und zu mir kommst oder im Dunkeln die Hand ausstreckst. Oder nein, du sagst gebieterisch, komm her. Und ich gehe zu deinem dunklen Bett. Aber nein, du sagst nichts. Du liegst auf dem Nachbarbett, ein mit Waffen bedecktes Tier, und schnarchst. Меня ранили, поэтому пришлось уезжать из аэропорта с пацанами, которые ехали на ротацию в Песке. В последний момент в машину бросили мешок с котятами. Кошка погибла под обстрелами, котята остались. Жалко было оставлять, решили вывезти. Забыли, правда, предупредить об этом водителя. И вот мы едем и попадаем в замес. Нас начинают обстреливать. В машину попадает несколько снарядов. Она несколько раз глохнет. Непонятно, как заводится. Мешок с котятами развязывается. Их разбрасывает по всей машине. Водитель не может понять, почему машина продолжает ехать. Что, блядь, за мистика нахуй? Но когда на него начинают падать котята, у него вообще рвет крышу. Он думает, у него реально белка, что нас уже разбомбили, мы попали в ад. Я не могу ничего ему объяснить, я теряю сознание. Когда я очнулся, я понял, что нахожусь в каком-то полевом госпитале. Где пацаны, что с котятами и машиной? Ну, нихуя не знаю. Меня спрашивают, сколько мне лет, чем болел. Я на автомате отвечаю. Вдруг слышу, медсестра такая говорит хирургу. Подходит. То есть они собираются колоть, наркоз и оперировать. И я вспоминаю все истории про то, как раненых вырезают органы во время операции. Я нахожу в кармане гранату, срываю чеку и достаю. Слышите нахуй, вы будете меня оперировать без наркоза. И если я выключусь, выключимся все вместе. Они, короче, оперируют без наркоза. Один из медиков попадает в обморок. Я не выпускаю гранату нахуй. Операция прошла успешно. Ich war verwundet, deshalb musste ich mit den Jungs, die abgelöst wurden, vom Flughafen nach Piski fahren.
Im letzten Moment wurde ein Sack mit Katzenjungen in den Wagen geworfen. Die Katze war im Beschuss umgekommen, die Kätzchen waren allein, irgendwer hatte Mitleid und wollte sie rausbringen. Allerdings hatte keiner dem Fahrer Bescheid gesagt. Und da fahren wir und geraten auf einmal unter Beschuss. Ein paar Geschosse landen auf dem Wagen, der Motor säuft ein paar Mal ab, springt irgendwie wieder an, der Sack mit den Kätzchen geht auf und sie werden durch den ganzen Wagen geschleudert. Der Fahrer kapiert nicht, wieso der Wagen weiterfährt, was das für ein Scheißmysterium sein soll. Aber als er dann noch die Kätzchen auf ihn fallen, also als er die noch sieht und die auf ihn fallen, ist es ganz aus. Der denkt, er hat Hallus, wir sind schon tot und in der Hölle gelandet. Ich kann ihm nichts erklären. Ich werde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir komme, bin ich in irgendeinem Feldlazarett. Wo die Jungs sind, was mit den Katzen und dem Wagen ist, keinen Schimmer. Ich werde gefragt, wie alt ich bin, was für Krankheiten ich hatte, beantworte alles automatisch. Da höre ich, wie die Krankenschwester zum Chirurgen sagt, das passt. Sie wollen mir schon eine Narkose spritzen und mich operieren. Ich denke an diese ganzen Geschichten, wo Verwundeten während der OP Organe rausgeschnitten wurden. Ich ertaste eine Granate in meiner Tasche, reiße die Sicherung ab und hole sie raus. Hört zu, verdammt nochmal, ihr operiert mich ohne Narkose und wenn ich wegtrete, treten ihr alle hier weg. Sie operieren ohne Narkose. Einer von den Docs fällt in Ohnmacht. Ich lasse die Scheißgranate nicht los. Die OP war erfolgreich. Як дивно кохання прийшло до мене, правда? В якому дивному супроводі. Wie merkwürdig die Liebe zu mir gekommen ist. In was für einer merkwürdigen Begleitung. Дорога, пусті заправки, перші блокпости, перші військові, перша бронетехніка на зустріч, перша ніч на першій військовій базі. В мене диктофон і вистрибуюче серце, у офіцерів шашлик, коньяк і ніякої мотивації воювати. А в тебе гітара і мотивація. Коли ти береш гітару, я забуваю про те, що мій колишній хлопець – тонкий поцінувач класики і зневажає застільні співи під гітару. Ми з офіцерами дивимося на тебе з обожнюванням і підспівуємо нерівними голосами. Один з офіцер знімає тебе і викладає відео у Фейсбук. 100, 200, 1000 лайків. Наші жінки останній рік зійшли з розуму по військових. Одна моя знайома навіть зробила собі тату за ВДВ. Тепер я теж собі щось зроблю. Офіцер, який тебе знімав, взагалі дуже любить сидіти в соцмережах. Колись він виклав зухвале відеозвернення до ворога з оточеного аеропорту. Тепер в нього 50 тисяч підписників в Фейсбуці, і жінки пишуть йому «Герой, і я хочу від тебе дитину». Die Straße, leere Tankstellen, die ersten Checkpoints. Die ersten Soldaten, die ersten Panzerwagen kommen uns entgegen, die erste Nacht im ersten Militärlager. Die Offiziere haben Schaschlik, Cognac und keine Motivation zu kämpfen. Du hast eine Gitarre und Motivation. Ich habe ein Diktiergerät und ein rasendes Herz. Als du die Gitarre nimmst, vergesse ich, dass mein Ex ein feinfühliger Klassikliebhaber ist und Tischlieder mit Gitarre verachtet. Die Offiziere und ich himmeln dich an und singen falsch mit. Ein Offizier filmt dich und postet das Video auf Facebook. 100, 200, 1000 Likes. Unsere Frauen sind im letzten Jahr verrückt nach Militärs. Eine Bekannte hat sich sogar für die Fallschirmjäger tätowieren lassen. Jetzt bin ich auch verrückt geworden. Überhaupt. Der Offizier, der dich filmt, treibt sich gern in sozialen Netzwerken rum. Er hat mal aus dem belagerten Flughafen eine freche Videobotschaft an den Feind gepostet. Und jetzt hat er auf Facebook 50.000 Abonnenten. Die Frauen schreiben Held und ich will ein Kind von dir. Я ночую в офіцерській казармі, де не ступала нога жінки. Я сплю на розкладачці в спальнику, ти хропеш на сусідній. Ти, мабуть, не чуєш, як ти хропеш, бо ти контужений і оглох на ліве вухо. Взагалі-то хроплять всі 12 офіцерів, але ми перед цим добряче випили, тому я майже сплю. В цьому приміщенні немає опалення, душу і туалету. До вуличного туалету треба місити рідку багнюку метрів 300. Зате тут є плазменний телевізор, подарований волонтерами, і майже цілодобово по плоскому екрану пливуть гламурні красавці і красавиці. Строкаті шоумени жартують про політику. Я прокидаюсь і бачу спини бійців. І твою. Ви стоїте обличчям до екрану,
парує кава в руках. Я можу тихо одягнутися за вашими спинами і навіть вмитися вологими серветками. Колись, коли я сварилась з колишнім чоловіком, щоб зненавидіти його остаточно, я уявляла собі, що він іде на війну. Уявляла його нещасну інтелігентську спину, армійський мішок такий за плечима. Я уявляла, як він йде вдалину, такий кадр з радянського фільму про війну. Я дивилась на його спину, що віддаляється, плакала і все прощала. Ці спини перед плазмою зовсім інші, вони сильні, прямі. Але мені теж хочеться плакати і все прощати. Твою пряму спину. В тебе ніби загнали стержень. В тобі прямий жорсткий стержень, несумісний з життям. Ще ти схожий на задубівши дерево пустелі. Коли я дивлюсь на тебе з усією любов'ю, на яку здатна моя підла письменницька душа, і ти відчуваєш мій погляд, то ніби наповнюєшся вологою, твої риси якось розгладжуються. Це такий короткостроковий ефект, але він дозволяє мені зрозуміти рівень твоєї самотності і здичавілості. Ich übernachte in der Offizierskaserne, die noch keine Frau betreten hat. Ich schlafe auf einem Feldbett im Schlafsack. Du schnarchst auf dem Nachbarbett. Du hörst wahrscheinlich nicht, wie du schnarchst, weil du seit deiner Verwundung auf dem rechten Ohr taub bist. Eigentlich schnarchen alle 12 Offiziere, aber wir haben ordentlich getrunken und deshalb schlafe ich fest. In dem Raum gibt es keine Heizung, keine Dusche, keine Toilette. Zur Toilette draußen muss man an die 300 Meter durch den Matsch. Dafür gibt es einen Plasmafernseher. Ein Geschenk von den Freiwilligen. Rund um die Uhr flimmern hübsche Männer und Frauen über den Flachbildschirm. Knallbunte, elegante Showmaster reißen ihre Witze über Politik. Ich wache auf und sehe die Rücken der Kämpfer und deinen. Ihr steht mit dem Gesicht zum Bildschirm. Der Kaffee dampft in der Hand. Ich kann mich hinter euren Rücken leise anziehen und sogar mit Feuchttüchern waschen. Irgendwann, als ich mich mal mit meinem Ex-Mann gestritten hatte, habe ich mir, damit ich ihn nicht abgrundtief hasse, vorgestellt, dass er in den Krieg muss. Habe mir seinen unglückseligen, intelligenten Rücken vorgestellt, den Rucksack über der Schulter, habe mir vorgestellt, wie er in die Ferne zieht, so ein Bild aus einem alten sowjetischen Kriegsfilm. Ich habe auf seinen sich entfernenden Rücken geblickt, geweint und ihm alles verziehen. Diese Rücken vor dem Bildschirm sind ganz anders, stark, aufrecht. Aber ich will auch weinen und verzeihen. Dein gerader Rücken, als hättest du einen Stock verschluckt. In dir ist ein gerader, starrer Stock, unvereinbar mit dem Leben. Außerdem ähnelst du einer starren Wüstenpflanze. Wenn ich dich mit der ganzen Liebe, zu der meine miese Schriftstellerseele fähig ist, anblicke und du diesen Blick spürst, scheinst du dich mit Feuchtigkeit zu füllen, deine Züge werden glatt. Das ist ein kurzfristiger Effekt, aber er lässt mich das Ausmaß deiner Einsamkeit und Verwilderung begreifen. По дорозі в Маріуполь ми не можемо знайти місце поїсти. Вже темніше, все рідше трапляються населені пункти, ти хочеш, щоб я поїла. Нарешті в якомусь похмурому містечку нас обслуговують 3 дівчини, мабуть, старшокласниці. Кафе, точніше, придорожний гадюшник, погано освітлюється, але їх гарні юні обличчя світяться в темряві. Схожі на маленьких переляканих пташок. Хто ж вас так налякав? Однажды мы с мамой поссорились в коридоре. У нее дурная такая манера снимать обувь не возле входной двери, а пройти весь коридор и разуться возле залы. Оставить всю грязь и разуться возле залы. Мы ужасно поссорились, накричали друг на друга. А через несколько минут раздался взрыв. Это был первый взрыв в нашем городе. Он был страшно сильный. Мы с мамой тут же забыли про нашу ссору. Мама бросилась ко мне с криком «Дочь, дочь!». Мы сели в проеме двери, как учили нас действовать во время бомбежек. Мама истерила, плакала и повторяла «Дочь!». Я никогда не забуду эту дочь. Никогда раньше она меня так не называла. Auf dem Weg nach Mariupol finden wir nirgendwo etwas zu essen. Es wird schon dunkel. Immer seltener kommen irgendwelche Ortschaften. Du willst, dass ich was esse. Endlich werden wir in einer der tristen Kleinstädte von 3 Mädchen bedient, wohl ältere Schülerinnen. Das Café oder vielmehr eine Kaschemme am Straßenrand ist schlecht beleuchtet. Aber ihre schönen, jungen Gesichter leuchten im Dunkeln. Sie ähneln kleinen, erschrockenen Vögelchen. Wer hat euch denn so erschreckt?
Einmal haben Mama und ich uns im Flur gestritten. Sie hat so eine blöde Angewohnheit, die Schuhe nicht gleich an der Tür auszuziehen, sondern durch den ganzen Flur zu laufen und sie vor dem Wohnzimmer auszuziehen. Alles dreckig zu machen und die Schuhe erst vor dem Wohnzimmer auszuziehen. Wir haben uns furchtbar gestritten, uns angeschrien. Und nach ein paar Minuten gab es eine Explosion. Das war die erste Explosion in unserer Stadt. Eine sehr heftige. Mama und ich haben unseren Streit auf der Stelle vergessen. Mama stürzte zu mir und rief, Tochter, Tochter. Wir setzten uns in die Türöffnung, wie uns das bei Bombardierungen gesagt wurde. Mama wurde hysterisch, weinte und wiederholte immerzu, Tochter. Dieses Tochter werde ich nie vergessen. Sie hatte mich noch nie so genannt. Когда я была маленькая, в нашем дворе было больше мальчиков. Девочек было всего две, а остальные дети были мальчики. Мы любили играть в игру «Жениться». Эту игру придумал мальчик Костя, он был старше нас. Я всегда была невестой, а Костя свидетелем. Я надевала на голову тюль, родители выносили во двор стол, бокалы. Мой жених Саша отвечал за угощение. Он очень любил поесть и, наверное, поэтому с удовольствием женился. Он мочил хлеб водой и посыпал его сахаром. Однажды я не нашла тюль для фаты. Тогда я взяла ножницы и отрезала часть новой гардины в зале. Мама меня не ругала. Она сохранила этот кусок тюля, он до сих пор лежит в шкафу. А свидетель Костя был убит прошлым летом. В него попал снаряд. Я часто вспоминаю наши свадьбы. Als ich klein war, gab es bei uns im Hof mehr Jungs. Mädchen gab es nur 2, die anderen Kinder waren Jungs. Wir spielten gern Hochzeit. Das hatte sich Kostja ausgedacht. Er war älter als wir. Ich war immer die Braut. Und Kostja der Trauzeuge. Ich habe mir Tüll über den Kopf gehängt. Unsere Eltern brachten einen Tisch in den Hof und Gläser. Mein Bräutigam Sascha war für die Bewirtung zuständig. Er aß sehr gern. Wahrscheinlich wollte er deshalb immer heiraten. Er hat Brot in Wasser getaucht und Zucker drauf gestreut. Einmal habe ich keinen Tüll für den Schleier gefunden. Da habe ich die Schere genommen und ein Stück von der neuen Gardine im Wohnzimmer abgeschnitten. Mama hat nicht geschimpft. Sie hat das Stück aufgehoben. Es liegt immer noch im Schrank. Kostja, der Trauzeuge, wurde letztes Jahr umgebracht. Er hat eine Kugel abbekommen. Ich denke oft an unsere Hochzeiten. Когда мы сидели в подвале, с нами сидела семья с маленькой девочкой. Ей года 3, может. Все время раздавались взрывы. Так вот, родители, чтобы ее не напугать, сказали ей, что это салют. И вот каждый раз, когда гремел взрыв, девочка кричала «Ура!». Als wir im Keller saßen, war da auch eine Familie mit einem kleinen Mädchen. Vielleicht 3 Jahre alt. Dauernd gab es Explosionen. Also haben ihre Eltern, damit sie keine Angst hat, gesagt, dass das Feuerwerk ist. Und dann hat das Mädchen jedes Mal, wenn eine Explosion zu hören war, Hurra geschrien. Дівчата принесли відбивні, картоплю і салат. Ти їси подвійну порцію. Ти любиш м'ясо і картоплю. На фронті взагалі жахливо годують. На базі, що біля моря, і куди ми якось доїхали, мене ледь не знудило макаронами з м'ясом. Тому тоді ми пішли їсти консервованого тунця і хліб на пляж. Не знаю, скільки днів ми провели разом, скільки разів стояли поряд на відстані простягнутої руки в спільних казармах. Мабуть, ти щось вирішив сьогодні, коли взяв вино і консерви до моря. У нас в країні після анексії Криму залишилось трохи моря. Азовське, скромне море для бідних. Тут раніше був санаторій, а зараз тут воєнна база добровольців. Пустельний пляж і сосни вздовж берега. Нічого кращого немає, ніж сосни. На тій стороні заливу лунають вибухи і гарні сірі шапки диму піднімаються, як фонтани по горизонту. Там село Широкіно і лінія фронту. Там зараз чоловіки їбошать один одного з градів. Березневе сонце таке яскраве. Ти вперше цілуєш мене. Ти сам вирішуєш, як і коли це зробити. Я нічого не вирішую. В мене підкошуються ноги. Я не можу стояти. Таке відчуття, що, пиздець, це вона, та сама картинка з кіно про любов, про яку я стільки дивилась і чула, і перевідчувала за інших, але не за себе. І, привіт, любов. На твою честь вибухають снаряди на тому березі. На твою честь комусь відірвало ногу. Die Mädchen bringen Koteletts, Kartoffeln und Salat. Du isst eine doppelte Portion. Du magst Fleisch und Kartoffeln. Das Essen an der Front ist furchtbar.
In dem Lager am Meer, wohin wir mal gefahren sind, habe ich die Nudeln mit Fleisch fast wieder erbrochen. Deshalb haben wir dann am Strand Brot mit Dosenthunfisch gegessen. Keine Ahnung, wie viele Tage wir zusammen verbracht haben, wie oft wir auf Kussentfernung nebeneinander standen und in den Gemeinschaftskasernen auf Armlänge voneinander geschlafen haben. Wahrscheinlich hattest du heute etwas vor, als du Wein und Konserven mit zum Meer genommen hast. Wir haben bei uns im Land nach der Annexion der Krim nicht mehr viel Meer. Das Asowsche, ein bescheidenes Meer für Arme. Hier war mal ein Sanatorium. Jetzt ist hier eine Militärbasis für Freiwillige. Ein öder Strand und Kiefern am Ufer. Es gibt doch nichts Besseres als Kiefern. Auf der anderen Seite der Bucht dröhnen die Explosionen und schöne graue Rauchschwaden steigen wie Fontänen überall am Horizont auf. Dort ist das Dorf Cherokino und die Frontlinie. Dort beballern sich die Männer gerade mit Raketenwerfern. Die Märzsonne ist so grell. Du küsst mich zum ersten Mal. Du bestimmst, wie und wann. Ich bestimme gar nichts. Meine Knie werden weich. Ich kann nicht stehen. Dieses Gefühl von Scheiße, das ist es. Das ist genau dieses Bild aus einem Liebesfilm, von dem ich so viel gesehen und gehört und für andere empfunden habe, aber nicht für mich. Hallo, Liebe. Dir zu Ehren explodieren am anderen Ufer die Granaten. Dir zu Ehren wurde jemandem ein Bein abgerissen. Яка пошлість розповідати про любов на війні, про перший поцілунок на фоні обстрілів. Ну, це все вкрай занадто красиво. Я прямо відчуваю, як ви заздрите і в той же час плюєтесь. Розказати вам про наш секс? Ну, уявляю, що ти зробиш, коли знаєш, що я розповідаю про нас ситій німецькій публіці. Пристрелиш з наградного пістолету? Ну, ні, звісно. Але я знаю точно, ти розізлишся і тут же розірвеш зі мною всі стосунки. Але і в нас і не так немає ніякого майбутнього. Я закриваю очі і не бачу ніякого майбутнього для нас. Тебе бісить мій стиль життя і моя толерантність. Мене лякає твій радикалізм. Ти ревнивий настільки, що ніколи в цьому не зізнаєшся. В Києві на мене жде молодий вегетаріанець. А десь у Рівному тебе жде інша жінка з великими цицьками. Вона молодша за мене. В неї нарощені нігті, вона вміє готувати свинину. Я заходжу на її сторінку у Фейсбук. Боже, яка вона дура. Вона весь час постить рецепти пирогів і способи схуднути. Ось буквально рецепт пирога, а наступний пост, як швидко схуднути на 8 кілограмів. А ще вона постить цитати відомих співаків і 95-го кварталу. Ну и что ты прав, если твоя женщина плачет? У любимой женщины нет соперниц. И оця улюблена, если бы женщина стала мужчиной и посмотрела бы на себя его глазами, она полюбила бы в себе каждую трещинку. Дура, Боже, яка вона в тебе дура. Wie mies das ist, von der Liebe im Krieg zu erzählen. Vom ersten Kuss vor dem Hintergrund der Gefechte. Das ist alles zu maßlos schön. Ich spüre richtig, wie er mich alle beneidet und zugleich vor mir ausspuckt. Soll ich euch von unserem ersten Sex erzählen? Ich kann mir nicht vorstellen, was du machst, wenn du erfährst, dass ich einem satten Publikum von uns erzähle. Erschießt du mich mit deiner Auszeichnungspistole? Natürlich nicht. Aber ich weiß genau, dass du böse wirst und sofort jeden Kontakt zu mir abbrichst. Aber wir haben auch so keine Zukunft. Ich schließe die Augen und sehe keine Zukunft für uns. Dich macht mein Lebensstil und meine Toleranz rasend. Mir macht dein Radikalismus Angst. Du bist so eifersüchtig, dass du das nie zugeben würdest. In Kiew wartet ein junger Vegetarier auf mich. Und irgendwo in Rivne wartet auf dich eine andere Frau mit großen Titten. Sie ist jünger als ich, hat künstliche Fingernägel und sie kann Schweinefleisch zubereiten. Ich gehe auf ihre Facebook-Seite. Mein Gott, ist die blöd. Die postet ständig irgendwelche Kuchenrezepte und Abnehmtipps. Da ist doch echt ein Kuchenrezept und direkt das nächste Posting, wie man ganz schnell 8 Kilo abnimmt. Und dann postet sie noch Zitate berühmter Sänger. Und was hilft es, dass du recht hast, wenn deine Frau weint? Eine geliebte Frau hat keine Konkurrentinnen. Wenn eine Frau zum Mann werden würde und sich mit seinen Augen sähe, würde sie jede kleine Runzel an sich lieben. Blöd.
blöd. Was ist die doch blöd? Я уявляю, що тебе поранили. Я приїду в лікарню, там буде вона. А може ще хтось. Як ми будемо тебе ділити? Лікувати по частинам? Якщо тебе вб'ють, нам усім буде легше. Дура буде самою офіційною, ридати біля труни. Решта вираховувати одна одну по зовнішності, рівню скорботи. О, ця дуже сильно вбивається, переспав двічі. А ця гордо стоїть в траурі збоку, мабуть, перша дружина. Коли помер мій тато, на похоронах було 5 чи 6 жінок, які поводили себе як вдови. В чорних хустках штовхалися біля труни, по черзі брали слово і говорили, як він їх любив, а вони його. А коли його кремували, одна з них, сама молода, підійшла і каже: «Толік мені должен $300». І це ти розумієш, що мій папа не був героєм. Ну, колись він був героєм-коханцем. Але перед смертю він був інвалідом після 3 інсультів. І за нього билися 5 жінок біля труни. А якщо вб'ють тебе? Страшно уявити. В розквіті літ, герой війни, лідер, патріот. І ось підійде моя черга говорити. І що я скажу? Дорогі побратими, рідні жінки, в нього не встав в першу ніч. Так, коли через тиждень цих наших мотань по фронту, ночей в казармах, поцілунків у моря, ми нарешті опинилися в готелі з чистою постілю, гарячою водою. Коли ти зняв з себе всю цю зброю, форму зняв, білизну. Ну, коротше, всю цю страшну війну зняв. В тебе не встав. Навіть не поворухнувся. І мені знову було дуже страшно, і знову ти хропів, і знову я не спала. Ну, думаю, оце я попала. Така любов, така реальність. І що я готова нести таку любов. Нехай навіть в тебе ніколи не встане. Буду тебе просто нюхати. Ти так пахнеш? Я не знала, що чоловік може так гарно пахнути. Цікаво, ти тільки мені так пахнеш, чи вам теж? Ось що я їм скажу. Чи не казати? Ну, можна я скажу. А то решта казатимуть, що в тебе на них вставав, і що в вас був фантастичний секс, а я буду хоч якось відрізнятися. Не можна? Я вже сказала, пробач. Не стріляй, заспокойся, тут тебе ніхто не знає, і ховати в тебе я не приїду. Знайдеться кому. Я уб'ю і оплачу тебе в своєму сценарії про Донецький аеропорт. Ти мені сам пояснював, чому у казаків так багато пісень про смерть. Таким чином вони репетирують її при житті, щоб потім не боятися. І не боялись, мабуть. Ich stelle mir vor, dass du verwundet bist. Ich komme ins Krankenhaus, da ist sie. Und vielleicht noch irgendwer. Wie teilen wir dich auf? Stückchenweise pflegen? Wenn du getötet wirst, haben wir es leichter. Die Blöde ist die ganz offizielle und heult am Grab. Die anderen, etwas abseits, erkennen sich am Aussehen, am Ausmaß der Trauer. Oh, die kriegt sich ja gar nicht mehr ein. Hat 2-mal mit ihr geschlafen. Und die steht stolz in Trauerkleidung da. Ja, das muss die erste Frau sein. Als mein Vater starb, waren auf seiner Beerdigung 5, 6 Frauen, die sich aufführten, wie Witwen. Sie ergriffen nacheinander das Wort und hielten Reden, erinnerten sich, wie er sie geliebt hat und sie ihn. Und als er verbrannt wurde, kam eine von ihnen zu mir und sagte, Tolik schuldet mir $300. Und mein Vater war schließlich kein Held. Irgendwann früher war er mal ein heldenhafter Liebhaber. Aber vor seinem Tod war er nach 3 Infarkten ein 60-jähriger Schwerbehinderter. Und um ihn haben an seinem Grab 5 Frauen gekämpft. Was das gibt, wenn du getötet wirst, schrecklich auszudenken. In voller Blüte. Kriegsheld, Anführer, Patriot. Und bin ich dann bin ich dann an der Reihe, eine Rede zu halten? Und was sage ich dann? Liebe Frauen, Kameradinnen, meine Lieben, er hat in der ersten Nacht keinen hochgekriegt. Als wir nach einer Woche voller Erwartungen, Kasernen, Küssen am Meer endlich in einer Wohnung mit Couch, Dusche und frischer Bettwäsche waren, als du dein Gewehr, das Halfter, die Uniform, die Unterwäsche und diesen ganzen schrecklichen Krieg abgelegt hast, da hast du keinen hochgekriegt.
Nicht mal ansatzweise. Und ich hatte große Angst. Und du hast wieder geschnarcht und ich habe die ganze Nacht wach gelegen und darüber nachgedacht, dass das hier also die Realität ist, die Liebe ist. Und dass ich bereit bin, so eine Liebe zu ertragen, auch wenn du nie einen hochbekommen solltest. Ich werde dich einfach riechen. Du riechst so gut. Ich wusste gar nicht, dass ein Mann so gut riechen kann. Ging das eigentlich nur mir so oder euch auch? Ja, das sage ich zu Ihnen. Oder besser nicht? Oh ja, vielleicht sage ich das. Sonst sagen die anderen Frauen noch, dass du bei ihnen einen hochgekriegt hast und dass ihr fantastischen Sex hattet. Nee. Ich werde mich wenigstens irgendwie von den anderen unterscheiden. Soll ich nicht? Aber ich hab's schon gesagt. Entschuldige. Schieß nicht. Beruhige dich. Hier kennt dich keiner. Und zu deiner Beerdigung komme ich nicht. Wird sich schon wer finden. Ich ermorde und beweine dich in meinem Drehbuch über den Donezker Flughafen. Du hast mir selber erklärt, warum die Kosaken so viele Lieder über ihren Tod haben. So konnten sie ihn zu Lebzeiten üben, damit sie keine Angst haben. Und sie hatten keine Angst. Vermutlich. А якщо тебе посадять у в'язницю, коли почнуть садити всіх добровольців? Як ми будемо тебе ждати? Як ми будемо ходити на побачення? По черзі? Ну, я точно злечу, я не вмію боротися за своє щастя. Але саме жахливий фінал, якщо ти просто поїдеш у Рівне і будеш щасливий з її нігтями і цицьками. Господи, та живіть ви довго і щасливо. Мама Марія, в тебе немає для нас іншого фіналу. Ти знімаєш свої шиї і вішаєш на мою тризуб, символ незалежності. Ти пройшов з ним війну. Шкіряний шнурок увібрав бруд і піт з твого тіла, тому що в аеропорту ви не мились тижнями. Кожен раз, коли я буду митись, я буду торкатись його і згадувати. Потім шнурок порветься, я буду носити тризуб на ланцюжку. Потім я його загублю. А потім знайду і покладу до інших прикрас. А зараз ти знімаєш шиї і вішаєш мені його як орден. Я відчуваю важливість моменту, я питаю, як я можу віддячити. Ти ставиш мене перед дзеркалом в коридорі номера і розстібаєш штани. Скільки завгодно люби, орден треба заслужити. Я заслуговую, а ти дивишся в дзеркало. Якою смішною фігнею займаються люди, кажеш ти після сексу? Мабуть, це і справді смішно виглядає. Стояти в коридорі на колінах перед чоловіком, який думає про місію українського патріоту. Місія українського патріоту – служити народу Україні, зберігати цілісність і незалежність держави. Не рватись в політику, але заставляти політиків служити на користь країни і народу і при необхідності віддати життя за цілісність України. Через мінет можна підчепити патріотизм. Ви не знали? Und wenn du ins Gefängnis kommst, wenn irgendwann alle Freiwilligen eingesperrt werden, wie werden wir auf dich warten? Wie zu Besuch kommen? Der Reihe nach? Ich falle bestimmt hinten runter. Ich kann nicht für mein Glück kämpfen. Aber das schlimmste Finale wäre, wenn du einfach nach Rivne zurückgehst und mit ihren Titten und Fingernägeln glücklich wirst. Mein Gott, leb doch lange und glücklich. Mutter Maria, hast du kein anderes Finale für uns? Du nimmst dir den Dreizack ab und hängst ihn mir um, das Symbol der Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes. Du bist damit durch den Krieg gegangen. Das Lederband hat den Schmutz und Schweiß deines Körpers aufgesogen, weil ihr, als ihr den Flughafen gehalten habt, euch wochenlang nicht waschen konntet. Jedes Mal, wenn ich mich wasche, werde ich ihn berühren und daran denken. Dann zerreißt irgendwann das Band und ich werde den Dreizack an einem Kettchen tragen. Dann verliere ich ihn. Aber jetzt nimmst du ihn ab und hängst ihn mir um wie einen Orden. Ich spüre die Bedeutung des Augenblicks, frage, wie ich dir danken soll. Du drückst mich vor dem Spiegel im Hotelflur auf die Knie und knöpfst dir die Hose auf. So viel du willst, mein Lieber. Jeden Orden muss man sich verdienen. Ich verdiene ihn mir und du blickst in den Spiegel. Was für komisches Zeug die Leute doch machen, hast du nach dem Sex gesagt. Wahrscheinlich sieht das wirklich komisch aus.
auf dem Flur vor einem Mann in Uniform zu knien, der an die Mission eines ukrainischen Patrioten denkt. Die Mission eines ukrainischen Patrioten, dem Volk der Ukraine zu dienen, die Integrität und Unabhängigkeit des Staates zu wahren, nicht in die Politik zu drängen, aber die Politiker zu zwingen, dem Wohle des Landes und des Volkes zu dienen, wenn notwendig, sein Leben für die Integrität der Ukraine zu geben. Beim Oralverkehr kann man sich mit Überzeugungen anstecken. Wusstet ihr das nicht? Du fährst mich nach Hause. Du weißt so gut wie ich, dass vor uns ein langsamer und schmerzhafter Bruch von dir und mir und dir liegt. Nur für kurz ein Ganzes gewesen. Und kein einziger Scheißpatriot wird sein Leben für unsere Integrität geben. Ljubow Andrejewna von der Tankstelle lädt uns auf dem Rückweg zu Salzgurken ein. Letzten Sommer hat sie die während der Bombardierung geerntet und gesalzen. Sie und ihr Mann haben eine Woche lang im Keller gesessen und sind immer in den Feuerpausen raus in den Garten und haben die Gurken gepflückt, damit die nicht überreif werden. Die Gurken sind vorzüglich, ganz vorzüglich. Fast schade, dass ich keinen Wodka trinke. Ich würde jetzt einen Wodka trinken. Ти везеш мене додому. Ти, як і я, знаєш, що попереду повільний і болісний розрив тебе зі мною, мене з тобою, ненадовго ставших цілим. І ні один, сука, патріот не віддасть життя за нашу цілісність. Любов Андріївна з заправкою на зворотній дорозі пригощає нас солоними огірками. Минулим літом вона збирала їх і солила під час бомбувань. Вони з чоловіком тиждень сиділи в підвалі і поміж обстрілів вискакували на город і збирали огірки, щоб не призріли. Супер огірки, просто супер. Навіть шкода, що я не п'ю водку, випила б зараз водки. Власне, це все. Мене ще попросили сказати, що п'єса була написана на замовлення театру Royal Court у 2015 році, і в 2017 відбулася її прем'єра. П'єса складається з 6 новел. Це перша новела, яка не війшла в фільм, який я зняла пізніше. Це був мій режисерський дебют. І, власне, всі 5 новел, які не війшли, ви зможете зараз подивитися в кіно. Ось. А це для тих, хто в залі. А хто дивився нас онлайн, зможе подивитися фільм на платформах різних. В Центральній Європі це HBO, Go, да? А в Україні це Takflix, All.TV і Світ ТВ. Я дуже дякую за вашу увагу і дуже дякую Йоханні за прекрасне прочитання. Спасибі. Also das Stück, aus dem wir gerade gelesen, also das erste Bild gehört haben, wurde 2015, nur ein Jahr nach Kriegsbeginn vom Royal Court Theatre in London, in Auftrag gegeben und dann 2017 uraufgeführt. Und das Stück besteht aus 6 Erzählungen und die anderen 5 Geschichten wurden zu einem Film. Und mit diesem Film, mit dem Titel Bad Roads, den wir uns jetzt nach einer kurzen Pause ansehen werden, also werden wir ansehen, so ist der Satz. Und dieser Film ist das Regiedebüt von Natalia Woroszpit. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Vielen Dank. Und diejenigen, die uns online zuschauen, können den Film auf HBO Go für Mitteleuropa und All.TV, Sweet TV und Takflix für das ukrainische Publikum sehen. Dankeschön. Thank you.